kill. And get out of the way, on the grenade of Are we watching a slideshow? Change the track, speed it up, Dad. This isn't nap time. When many moves, the game shifts. I'm just the wind pushing it over the edge. Hola, my people. Hola. Guys, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ ലൈവ് വിത്ത് mENaTaRMS. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് കടക്കാം. എത്ര വോളിയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ അല്ലേ, സെറ്റല്ലേ, സെറ്റല്ലേ ഗായ്സ്. യു ഗായ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ. മൈക്ക് ചെക്ക്, മൈക്ക് ചെക്ക്, മൈക്ക് ചെക്ക്, മൈക്ക് ചെക്ക്. ഹലോ 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 ഗായ്സ്, ഹലോ 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 ഹലോ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, എല്ലാവരും തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാം, ഡോട്ട് കളിക്കാം, ഡോട്ട് കളിക്കാം. ഹലോ 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 ഹലോ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മറ്റേ മൈക്ക് ചെക്കിങ്? ഹല മൈക്ക് ചെക്കിങ്, ഹല 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 ഹല. ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈവില്? അജോ, മൈലോ, ഹായടാ. ഹായ് ഗൈസ്, നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ വന്നു തുടങ്ങിയാടേ ചാനലിൽ നിന്ന്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. ഇന്നലെ കുറേ ഒരു മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ല. ഞാനും വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ വാച്ചിങ് 700-800 കയറിയുള്ളൂ, അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് കയറിയില്ല. 700 വരെ നക്കിയാണ് കയറിയത്. മൈക്ക് ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. അപ്പം വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. RRQ ഫാൻസ് വേഴ്സസ് ജെൻജി ഫാൻസ്. ഹൂ വിൽ വിൻ? നമ്മുടെ ജെൻ ജി. എടാ, എല്ലാവരും വിളിച്ചോണ്ടോ? അവിടെ നമ്മളെ ലൈവിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ചോണ്ട് വാടേ. എവിടെ നിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ചെന്ന് വിളിച്ചോണ്ടോ. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യ്, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യ്, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യ്, എല്ലായിടത്തും ഷെയർ ചെയ്യ്. ഞാൻ ആകെപ്പാടെ എനിക്കുള്ള ഡിസ്കോഡിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. കളി തുടങ്ങുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ ഇതില്? പുറത്തോട്ട് കിണ്ടി ഇടാൻ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി. എല്ലായിടത്തും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത്. നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാടാ, നിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് റിയാക്ഷൻ സ്പീഡ് നോക്കിയാൽ. ഇന്നലെ ഇട്ടിരുന്നു, ആരും വലിയ കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഒരു 10-100 വരെ കമൻറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. അയ്യോ, ഞാൻ കയറി ഇതിൽ VCയിലിരിക്കണം. @everyone. ഓക്കെ, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സെറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. And Foxy 9, especially when they get onto that defensive half, they would love this map. They run the show here, and I can't wait to watch it. ഞാൻ എയർടെലിലെ കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റിൽ എയർടെലിലെ കണക്ഷൻ വന്നു. അപ്പം സെയിം പ്ലാൻ തന്നെ എടുത്ത് 300 Mbps-ൻ്റെ. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മുട്ടാൻ റേറ്റ് ആവും ഇനി. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും. ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു മാസം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ജിയോ ആണ് നല്ലതെങ്കിൽ ജിയോ ഇതേ പ്ലാൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എയർടെൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും. എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്യൂല. അതെല്ലാം നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ വൈസ് വേഴ്സ. അങ്ങനെ എന്തായാലും 2 കണക്ഷൻ എടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കണ കേസല്ല. വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശോകമാണ്. ഒരെണ്ണം പോയാൽ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഈ പിങ് ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എയർടെൽ നല്ലതാണെന്നാണ് പണ്ടോട്ടേ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ കഴക്കൂട്ടം സൈഡ് എയർടെൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. എടാ, ഈ ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യടാ. എൻ്റെ പേര് സ്ലോ മോഡ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ. സ്ലോ മോഡ് ഓഫ് ആണല്ലേ? ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ലൈക്ക് അടിയടാ. സ്റ്റാർട്ട് പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വാച്ച് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ഗോൾ അടിക്കാൻ. മനസ്സിലായ? വാച്ച് പാർട്ടി കൊള്ളാമെങ്കിൽ മാത്രം അടിക്കേണ്ട ഗോളാണത്. വാച്ച് പാർട്ടി കൊള്ളാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? 2 പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ പോവില്ല. അങ്ങനെ പോകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ്. എയർടെൽ ജിയോ ഒന്നും എടുക്കല്ലേ. പേഴ്സണലി യൂസിങ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്രൈയിങ് ബോത്ത്. അള്ളേ, ഏഷ്യാനെറ്റിനെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞ ഒരാൾ. നീ ഏഷ്യാനെറ്റിലാണ് ജോലി ചെയ്യണത് സൈഡൻ? സത്യം പറയടാ. അങ്ങനെ എയർടെൽ ഏഷ്യാനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗൈസ്? ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേ പ്ലീസ്. മൂഞ്ചിക്കരുത്. എയർടെൽ വെച്ച് ഗെയിം കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. You guys are playing games with it.
വാലറന്റ് പിങ് എങ്ങനെയുണ്ട്? It's not going to be exchanged, and for now that does have Gen G pumping the brakes. A little bit of mid exploration here from Foxy9. It's going to be a crucial opening fight here over at the സർവീസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ശോകമാണ് തന്നെയുടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് വൻ ശോകമാണ്. അതാണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം. വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എപ്പോൾ മഴ പോകുന്ന നോക്കാനാണ്. മഴ വേണമെന്നും പോലെ നെറ്റ് കട്ടാവുമായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ. സൂര്യനെ മഴ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് കട്ടാവും. ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്, മഴയത്ത് എന്തിനാ വർക്കാണ്, കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ വർക്കാണ്, അത് കള്ളം അടിച്ചോണ്ടിരുന്നു. അത് ശരി, ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ഞാൻ മറ്റേ ബാറ്ററിയും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റിൽ കയറി മഴ പെയ്യുമ്പം. അത് നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ നോക്കണുണ്ടെന്ന് വർഷങ്ങളോളം അവസാനം അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബ്രോ ആ AOC മോണിറ്റർ അവൈലബിൾ ആണോ? കൊടുത്തു ബ്രോ, കൊടുത്തു. AOC കൊടുത്തു. ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് BenQ 360 Hz. അതും ഓൾമോസ്റ്റ് 2-3 ബയേഴ്സ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മോണിറ്ററിന് മുട്ടൻ ഡിമാൻഡാണ് കേട്ടാ. BenQ 360 Hz ഉണ്ട് ബ്രോ കൊടുക്കാൻ. അത് കൊടുത്തിട്ട് OLED എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ഓക്കെ മൻസ്കിൻ കയറി. എടാ അവര് കേറണം നോക്കടാ അവസാന സെക്കൻഡില്. ഓ RRQ പണിയിടായി. ഓ ഇല്ല. ഓ നൈസ്. ഓ മൻസ്കിൻ, ഈവൻ that was too much for Munchkin guys. ഇന്ന് ആര് കളിക്കണേ? മറ്റവൻ കേറിയ ടീമിൽ ആഷ് ഫോക്സിനാണ് തന്നെ ലാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല. ലാക്കി എന്തിനു തിരിച്ചു വന്നേ എന്തോ. ഇവ രണ്ടൊരു സെറ്റായി ആഷും ഫോക്സിനാണ്. അതെ RRQ വിഷയം ഡേ. RRQ വിഷയം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു RRQ. അതൊക്കെ ജിയോ 120 ms കോൺസ്റ്റന്റ്. അതെന്തോ സീനാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സീനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജിയോ. എനിക്ക് ജിയോ കിടിലൻ കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു. വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി എൻ്റെ കരിയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു ജിയോ. ഒരു 2 വർഷം വരെ. കഴിഞ്ഞ ഒരു 4-5 മാസം ഒരു തുപ്പി. അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നമ്മൾ നല്ലത് പറയാനുള്ളൂ, ചുമ്മാ അങ്ങൊരു ചീത്ത പറയില്ല. ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉപയോഗിച്ച കണക്ഷൻ ജിയോ ആണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് മാസമായിട്ട് എന്തൊരു സീനുണ്ട്. സർവീസും ഷോ പോയി. മെനിയാണ് August 31 സൺഡേ രാവിലെ 11:30 AM to 12:30 PM ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. കാർഡ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ അയക്കാം. എടാ കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അല്ലേ കല്യാണ വിളിയൊക്കെ ലൈവില് വിഷയം. ശിവരാങ്കമ്മത്തെ നീ റെഡിയാണോ കല്യാണ ജീവിതം നയിക്കാൻ? ഇനി തൊട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഒരിക്കലും തർക്കിക്കരുത്. നീ ഒരു ഷണ്ണനാണ്. ലോകത്തൊരാളുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീ ഷണ്ണനായിട്ട് ജീവിക്കണം. നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും കാണില്ല. എന്തു പറഞ്ഞാലും ശരിയാണെന്ന് പറയുക. മനസ്സിലായോ? സിമ്പിൾ അഡ്വൈസ്. ഏസ് കൊടുക്കടാ. A little bit of a faster round, but it's all smiles here for the Terminator. Bro, എനിക്ക് ഒരു under 5K ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് മൗസ് വയർലെസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യോ? നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എബ്രോഡ് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ബ്രോ പവി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ 5K റേഞ്ചിൽ 3395 സെൻസറേ വരണുള്ളൂ. 3950 സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ 3950 അൾട്ടിമേറ്റ് സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൗസുകൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കി, കണ്ടില്ല. 3395 സെൻസർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സെൻസറാണ്. പക്ഷേ 2 വർഷം 3 വർഷം പഴക്കമുള്ള സെൻസറാണ്. ഇതിൽ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 3395 സെൻസർ യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് 4300 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച മാഡാർ മൗസിൻ്റെയാണ്. മാഡാർ അത് നല്ല മൗസാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല മൗസ്. എനിക്ക് ഒരു കുറ്റവും പറയില്ല, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ വിലയ്ക്ക്. ഞാൻ 4300 എടുത്ത് ഇപ്പോൾ 5000 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്. റീൽസ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ല ബ്രോ, കഴിഞ്ഞ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഓർഡറിലാണ് റിവ്യൂ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂവിലാണ് സാധനങ്ങൾ, ക്യൂവിൽ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു 5 സാധനം ഷൂട്ട് ചെയ്ത്, 5-6 ഷൂട്ട് ചെയ്ത്. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ഷൂട്ടിൽ ക്രയോൻ്റെ സ്വാമ്പ് കീബോർഡ്, ഈ മാഡാർ മൗസ് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യണുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെ വാങ്ങിച്ചോ, നല്ല സാധനം തന്നെ. ആ വിലയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല. 4300 രൂപയ്ക്ക് എങ്ങനെ തരണം ഇതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചു. അത് 5100 ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ജസ്റ്റിഫൈ ആയി പ്രൈസ്. ആ വിലയ്ക്ക് ഉണ്ട്. Where do I buy VP for my PHP account? അക്കുസോട്ടോ ഓൺലൈൻ മേടിക്കാൻ പറ്റൂലേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് അവരെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ. അവനെ വേറെ ആരോ കൊന്ന്. RRQനെ പണി കേട്ടാ. ബോണസ് സൗണ്ടാണ്. 2 കിലോ 1 കിലോ എല്ലാം കിട്ടിയ അവരെ ലക്ക്. ട്രൈസി കഴിക്കും, കുശിക്കും. ഇതുണ്ട്, റൈഫിൾ ഉണ്ട്. 1-2 കില്ല് കിട്ടിയ സെറ്റ്.
വെപ്പൺസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കായിരുന്ന നൈസായിരിക്കും. ഒരു 2 കില്ല് അല്ല അളിയനെ പണി എറിഞ്ഞ് ടെക്സ്ചർ. അതെങ്ങനെയാടേ അണ്ണാ മാസ്റ്റേഴ്സ് മുംബൈ കാണാൻ പോണ അണ്ണാ മാസ്റ്റേഴ്സ് മുംബൈയാ നീ എന്താടാ പറയണേ? ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന വല്ല സൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് അണ്ണാ ക്രയോയുടെ സ്വാമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ? ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാന്നാ ലൈവിൽ ഇടയ്ക്ക് അതായിരുന്നു കീബോർഡ്. അത് ഞാൻ റിവ്യൂ ഇടാം എന്നിട്ട് നീ മേടിച്ചാൽ എന്റെ അളിയാ. It's a little bit unfortunate the way that things do eventuate. Just great. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ജെൻജിയാണോ? ഓ എല്ലാരും ജെൻജിയാടെ വോട്ട് ചെയ്തേ. Huge contenders, but coming into this round, it's ambition from Jemkin. As a Pixar 3395 user, it's a good sensor, flawless tracking, but as you know, it is a bit old and some of the mouse having it don't provide motion sync. That is all. ഇതൊന്നും നോട്ടീസബിൾ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും അല്ല. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവര് എല്ലാത്തിനും ഈ സ്നാപ് ഡ്രാഗന്റെ അപ്ഗ്രേഡ് പോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യൽ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയണുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വേണം. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എനിക്ക് 3395ഉം 3950 വ്യത്യാസം തോന്നണേക്കാളും 3311 അങ്ങനെ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട്, ഒരു തീട്ട സെൻസർ. അത് ശോഭമാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ അറ്റാക്ക് ഷാർക്കിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. കണ്ടി സാധനം അത് വെറുത്തുപോയി. അതൊക്കെ വിട്. നമ്മൾ വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചു വരികയാണ്. കമോൺ, ഒരു ബൈറൗണ്ട് ഫോക്സി 9 അളിയാ. ഇവ എന്ത് വയ്യാണോ നിനക്ക്? ക്രേസി ഗായ് ബൈറൗണ്ട് മൂഞ്ചി. ക്രേസി ഗായ് റൺ അവേ. ഓപ്പ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞുണ്ടോ? ഓപ്പ് എടുക്കാൻ വരേണ്ടതാണ്. ഓപ്പ് എടുക്കാൻ വരുമോ? മെനി ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സ്വാമ്പ് സജഷൻ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എടാ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ റീൽസ് ഉണ്ടോ വല്ലതും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോർത്ത് ഒരു കമന്റ് ഇടണേടാ. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു കമന്റ്. ഇത് കണ്ട് മേടിച്ചു, ഇത് കൊള്ളാം. അപ്പൊ പുതിയ ആൾക്കാർ മേടിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് നിങ്ങളെ റിവ്യൂ നോക്കി വാങ്ങിക്കാം. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലെ വാങ്ങിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് പിന്നെ റീൽസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഈ എന്തായാലും കമന്റ്സിൽ കുറെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചവരെ കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ധൈര്യത്തോടെ മേടിക്കാം, മനസ്സിലായി? അപ്പം കൊള്ളാമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം കേട്ടോ. കൊള്ളൂലേ എന്നിട്ടോ, കൊള്ളാമെന്നിട്ടോ, എല്ലാം നല്ലതെന്ന് ഇടണ്ട. താങ്ക് യു 200 ശ്രീരാഗ്. നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ. എടാ ഹോമീസേ, എനിക്ക് ജെൻജി ജേഴ്സി കിട്ടിയ ശരിക്ക് ജെൻജി എടാ അതിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എടേ ഇവന്റെ മുട്ട തന്നെയാണ്. എടാ ഇവൻ എല്ലാം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന സാധനം ഈ പട്ടി ആദ്യം വാങ്ങിക്കും. ഇവന് മറ്റേ ക്രിണിയറിന്റെ ഇതിറങ്ങിയായിരുന്നു അവന്മാരെ ഡേ ഡ്രീം എന്തിനും ഒരു സാധനം. അത് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണോ വേണ്ടേന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോ അവൻ ഫോട്ടോ അയച്ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചെന്ന്. എനിക്ക് അത് വാങ്ങിക്കണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി കുറച്ചു നേരം IEMS ടെസ്റ്റിംഗ് നിർത്താൻ പോണു. ഭയങ്കര ചെലവ്. സാരിക്ക് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ വരുമെന്ന് നൈസായിരിക്കും എന്റെ കാര്യം. ഒരു കില്ലെടുത്തിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. ഈ കമ്പി ഇടണം എങ്ങനെ? ഇടണം കമ്പി തറേന്ന് അതിലോട്ടാ. അയ്യോ ഓ സൈഡിൽ നിന്നൊന്നും അടിക്കല്ലേ. വന്നെന്തോന്നും കാര്യമില്ല മോനെ. ടെക്സ്ചർ ഇസ് ഓൺ അനദർ ലെവൽ. പോഹെന്നിറങ്ങിയ സൈഫറിന് ആരും അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞേട്ടാ. ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാണേ ചേട്ടാ. ബൈനറി ലീജൻ ജേഴ്സി ഇറക്കുന്നില്ലേ? അത് പറഞ്ഞ തന്നെ ഇന്നത് റെഡിയാക്കണം. അവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയടാ. മോഡലും ഇതൊക്കെ സെറ്റായി, ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ജേഴ്സി സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ്. എലൈറ്റ് അബിൻ സാധനം മേടിക്കാവുന്ന മേടിക്കണം മോനെ, മേടിക്ക്. എന്റെ അച്ഛന്റെ വെബ്സൈറ്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക്. വാങ്ങിക്കുന്നീ വാങ്ങിച്ചില്ല ഞാൻ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറയാം. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കും മോനെ. ഈ സാധനം കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ജീവനോട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ആന്റിയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ ടീയില് നാരങ്ങ, അതിൽ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനിഗർ, പിന്നെ കുറച്ച് തേൻ, മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാ ഗുണമുള്ള സാധനങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തൊരു മിശ്രിതമാണ്. കഷവെള്ളം, വിഷം. അമേസിങ്.
പല്ലി വെച്ച വെറുതെ. victory, at least not yet. ബ്രോ ഏത് സൈറ്റ് മാഡാർ മേടിച്ചത്? മെക്കീസ്. Trying to get closer to that. മെക്കീസ്. ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു JBL ഒരു TWS വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയണേ, ഒരു റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് തരാം. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയണേ, സാധനം കൊള്ളാം. 2.4 മറ്റേ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. Hey, congratulations. തള്ളയമാർ കട്ട കലിപ്പില്ല കേട്ടോ. RRQ മണി ആലോചിക്കണം, ഞാൻ ഏത് ടീമിൽ പോയാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അവസ്ഥ. So, go Gen.G winning. And there is a whole bunch of other stuff if Gen.G lose and RRQ win and all that. It's a kerfuffle, it's unfair, it's easier to just win yourself. It's pretty much a JBL വേണ്ട. not a win in your എടേ അത് വലിയ കളിക്കാനൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സീൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതല്ലേ ആര് മേടിക്കണമെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല IEMS ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബെഡിൽ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ കേട്ട് കളിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ PC കളിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖം വേണം. വെയിറ്റ് ഒന്നും പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണേ കൊള്ളാം. അല്ലാതെ കൊള്ളൂല. ഗെയിം കളിക്കാൻ കൊള്ളാം. ബേസിക്കലി ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാം. ഗെയിം കളിക്കാനേ കൊള്ളൂല. ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് മറ്റേ കിടന്ന് സുഖത്തിൽ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാം. എടേ ഒരുത്തനും കൂടെ മന്നെ റിയൽ ടവർ റിപ്ലൈ തന്ന JBL റിപ്ലൈ എന്നാ അവന്മാരെ അന്നോട്ട് വിളിക്കുക. പിറ്റേ ദിവസം ഒരു മലയാളി വിളിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത് അതെടുത്ത്. എന്നിട്ട് പുള്ളി സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി റീപ്ലേസ്മെന്റ് തരാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു റീപ്ലേസ്മെന്റിനോ ഫണ്ടിനോ കോമ്പൻസേഷനോ ഇട്ടതല്ലേ, എന്നെ പോലെ എൻ്റെ ആൾക്കാർ ഒന്ന് മൂഞ്ചായിരിക്കാൻ ഇട്ടേണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരാളുടെ ജോലിയൊക്കെ സീനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത് മാറ്റിയതാണ്. ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വാറണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് സീനായി. അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റിയതാണ്. As you kind of mentioned, it's a great identification from Foxy9 here on the 2 Yorus, one real, one clone, and some great reactive positioning for Gen.G around the map as well to try and protect the spike and the objective to win that round. 4 versus 2. And I am looking for arm sleeves. Currently using brother's school socks. Start to see some getting online for RRQ, but it's just going to be back to the drawing board in this round with some lesser weaponry. Still putting the majority of their forces over towards this A site at the beginning stages at least for now. Back to watch party. അൻവിനെ വരാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണ് മുന്നേ. ലെർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എടാ ഞാൻ ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലെർക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാന്തോടെ കണ്ടാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യണം ഇനി. ബാക്കി ഏജന്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. പറ്റിച്ച് മണി പറ്റിച്ച് അടിച്ച് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാടേ. തൃപ്തി. കൊള്ളാം നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട് ആയിരുന്നു. Still putting majority of their forces over towards this A site. ഇവർ എന്തിനാ ഇത് പുഷ് ചെയ്തേ? Stages at least for now. എന്തിനാ ഇത് പുഷ് ചെയ്തത്? ഇത്രയും സീനാക്കിയിട്ട് എന്തിനു മനുഷ്യനെ T1, for example, they like to re-clear over towards A lobby without the drone, without the reconnaissance, and try to drive. ലെർക്കില്ലല്ലേ? ഫ്ലാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ? ഫ്ലാങ്ക് ആണോ ലെർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ 4 പേരെടുത്ത് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ട് ഒരുത്തം മാത്രം ഇഴഞ്ഞ് റൊട്ടേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കില്ലെടുക്കണം. റൊട്ടേഷൻ കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് പറഞ്ഞാണ്. എടാ നീ എവിടെ ഒരു വിവരം ഇല്ലല്ലോ. എടാ തെണ്ടി നിന്റെ അടുത്തല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കാം. നിനക്ക് കളിയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ റിപ്ലൈ ഇല്ല. വേറെ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചില്ല. ഞാൻ കളിയിൽ നിനക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്, നീ കാണാനില്ല ഒന്നും. അളിയാ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 AED. ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അളിയാ. ഉറക്കമൊന്നും അത്ര ശരിയല്ല. ദുഫായ് മാമ വന്നു. ദുഫായ് മാമൻ ചേട്ടാ കൂലി കണ്ട ഇല്ലടേ? നീ കണ്ട അളിയാ? ഇവൻ റിവ്യൂ ഇട്ടാ കൂലിയുടെ റിവ്യൂ ഇട്ടാടേ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. കാണണോ അത്? സെന്റിനൽ റോള് പറയുമ്പോ സെന്റിനൽസിനെ കുറിച്ച് കാണണമല്ലോ. ഇന്ന് കാണാം. വാച്ച് പാർട്ടി കുറെ നാളായിട്ട് ലൈവ് നേരെ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി നേരെ ഇട്ട് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട്. വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്നെ കളഞ്ഞുപോയി. താങ്ക് യു 10 AED മച്ചാനെ. എന്റെ അമ്മ അയ്യോ മണി പോയി കില്ലെടുത്തടാ. എടാ പോടാ കളി പോയടാ. Crazy guy. Ash going to be looking to try to play the time here.
Swing out of the corner. Oh, അടി കിട്ടി. Hunter's Fury now opened up. The first hit connecting. അയ്യോ Killing, but can he flip it up fast enough? No, Jemkin. ഇല്ല പോയി അടി അവൻ വിട്ടിട്ട് പിടിച്ചാ മതിയായിരുന്നടാ. Take him down, but the round is already ഏടാ won. നൈസ് കളിയത് ജെംകിൻ. Continue to give us some craziness here. പാവം ജെംകിൻ എന്തിന് ജീവിച്ചെന്നായി പോയി. നല്ലൊരു കളി ബൈ ജെംകിൻ. അണ്ണാ ഞാനാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ അണ്ണൻ മൈൻഡ് ആക്കിയില്ല. എടാ അത് കാണാത്തോണ്ടേ. നീ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയി കാണ്. അളിയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയി കാണാം. പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ് സിനിമ അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാസാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും പിടിച്ചേക്കുന്നത്. മാസ് അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെ. എല്ലാരും ആദ്യമൊക്കെ നല്ല കിടിലും അഭിനയമാണ്. എല്ലാരും സെറ്റായി വരുമ്പോ പിന്നെ മാസ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. മാറി മാറി പോലും എടുക്കൂല. ഞാൻ സെറ്റാണ്. ഞാൻ ആ മൈൻഡിൽ തന്നെയാണ് പോണത്. എനിക്ക് പുഷ്പ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഞാൻ പുഷ്പ കരഞ്ഞപ്പോ ഞാനും കരഞ്ഞു. വിഷമമായി. ഓ അവസാനത്തെ കടിച്ചുള്ള ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ജട്ടി ഉരി കറക്കായിരുന്നു. വിഷയം Jiggle across the fast lane, now starting to try to scale forward as the relay bolt does go in. Kushi looking like he's able to avoid that. എടാ ഇവൻ വെടിയിക്കാത്തവൻ കണ്ടില്ലേ? ടെക്സ്ചറിന്റെ റിഫ്ലക്സ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അളി ഞാൻ ഇന്നലെ റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ, നീ കണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ബെഞ്ച് മാർക്ക്? നീ ചെയ്ത് നിന്റെ സ്കോർ ഇട്. Always with you, brother. Abhijit, thank you, man. Thank you. Now with the smoke getting ready to fall, he gets the kill on the Foxy, and that's going to be the clear here onto the lockdown. Karan now in no man's land. Pushpa 3 alle 2 aana. Adi enna Pushpa 2. Sorry, 2. We got Pushpa 3 spoiler. 2. Find a nice shot, and that's the exit. Anna enna moderator aakamo. X Gaming YT. It was the only opportunity, but where do you think that from the ഞാൻ അല്ല മോഡറേറ്റർ ആക്കണത്. എന്റെ ലൈവിലുള്ള മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആണ് മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അവര് ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് കളയുമ്പോ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. അവൻ പോയെന്ന് കേട്ടോ ശേഷം മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് മെസ്സേജ് the reposition from Crazy Guy. I mean, a little bit of a masterclass in the chaotic affair. എടാ ഞാൻ ഇന്നലെ റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷൻ ടൈം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. നീ അത് ചെയ്തിട്ട് കമന്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിന്റെ റിയാക്ഷൻ ടൈം നോക്കട്ടെ. Retreat to his team. Jemkin is quite off yonder as well, making a bit of a merry way flank over. Actually, a 2 versus 3, pardon me, but regardless, RRQ keeping this one in contention. എന്തിനാണ് സെറ്റപ്പ്? RRQ എവിടെയാണ് ഹിറ്റ്? നേരെ സി ഹിറ്റ് എ ഫേക്ക് റിവീൽ ചെയ്യുന്നു. അയ്യോ പണിയേട്ടാ. അത് മുട്ട അടി അടിച്ചത് ജെംകിൻ. 3 ഹിറ്റ് ബോഡി വന്നു. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ കൊല്ലുന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു. ഓൺലി ടാങ്കിൾ റെസ്പോൺസിബിൾ. അവളെ മെനിഞ്ഞാന്ന് മോഡറേറ്റർ ആക്കിയതേ ഉള്ളൂ. അത് വിഷമം കൊണ്ട് മാത്രം കൊച്ചു മോഡറേറ്റർ ഇല്ലാതെ കരയൂന്ന് പേടിച്ചിട്ട്. മോഡ് സെലക്ഷൻ അണ്ടർ ടാങ്കിൾഡ്. RRQ, a team that is generally happy to go into retakes, especially when they're in an advantage, and when they're backed up like dimensional drift and Hunter's Fury here. It's a strong angle and a strong call to play a little bit more passive off the side. Let Gen G get in and play retake. Hunter's Fury going to be held. Contact one counter with a reposition. Consideration of the paranoia at the moment would not connect here on the texture, but Jemkin is going to be able to scout all of this out. He's calling for it. Now the Hunter's Fury is going to be coming in. But he pops the overdrive to be a little bit more elusive. Tag on a counter on a kill cannot be found. Going up in towards heaven. Jemkin out of the dimensional drift. Able to find one. Then stop counter. Continuing to stick around. Continuing to the ace is not to be found. Texture എന്ത് കളിയാടാ കളിച്ചത്. ഒരു കില്ലുടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അളിയാ. If he had a slight milliseconds of health, time, or HP, one of the two could have got that job done. I mean, he has just tracked everyone around the site there. The overdrive, I think, even expired.
നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ ടൈം സ്ക്വാഡിനെ കമന്റ് ചെയ്യണേ അതിൽ ഇന്നലെ ഇട്ട റീൽസിൽ അത് നൈസാണ് അത് ചെയ്തു നോക്ക് മേളിൽ മുന്നേ ഓ അവൻ ട്രൈ അടിച്ചടാ കിട്ടിയില്ലടാ അവൻ അടിച്ചടാ അവൻ ഓ പാവളിയാ And it might even be a blessing in disguise because Mr. 4K versus Mr. Ace, we know മുട്ടൻ ലൂപ്പ് അടിച്ച് കാണട്ടെ. ഞാനല്ല ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ മെന്നി ബ്രോ, ഞാൻ പവർലെസ് മോഡ്. എടാ അല്ല അവനും ഇവളുമാണ് മെയിൻ, അവളും ഇവനും നിവേദാണ് മെയിൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയി. അവൻ്റെ വലിയ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയണതാണ്. എന്തിൻ്റെ കള്ളം പറയണേ? എടാ സോയി ഡേ സുഖമാണോ മന്നെ? ആരും വിളിക്കണല്ലോ എന്നെ. ഹലോ 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 എന്തിനുണ്ട് കേൾക്കാൻ വയ്യ. ഓക്കെ, അടുത്തതൊരു എ ഹിറ്റാണ് ജെൻജി പോകുന്നത്. RRQല് റീൽസ് എടുത്ത് റിവീൽ ചെയ്തില്ലേ? ആളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, പിന്നെ റിവീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ശരിയാണ്, ആളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. സോവർ റിവീൽ ചെയ്തല്ലോ, പിന്നെ റിവീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സത്യം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കളിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കണ്ട നമ്മളാണെങ്കിൽ തിരിച്ചൊരെണ്ണം വിടും. മറ്റേ മഹാഭാരതമാണോ പിന്നെ അവിടെ നമ്പൂരുന്നു ഇവിടെ നമ്പൂരുന്നു തറച്ചു നിൽക്കുന്നു, മറ്റേ അമ്പ് ജയിക്കുന്നു. ആ സീനാണ്. But how do you try to deal with him now is the question, because മെബിനെ റൂട്ടറിന്റെ ലിങ്കിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞടാ, അത് പ്രൊമോഷൻ നിർത്തിയവര്. As well that they're in the garage, he's just going to act accordingly and get out of there. Reposition around the trap wire being popped. It'll peek out. We'll stop it, and the shorty's not going to do a damn thing. Too many targets, and Texture now sliding forward. It's quick work of Xpero with that stinger. mENaTaRMS trying to go on the chase. Drops down. A bit of damage there on a Foxy9's crazy guys able to find Karen off screen. Munchkin, however, trying to hold here from the side, but mENaTaRMS fighting back for a little bit more. Falls down to 16 HP. Small reprieve for Gen G here. Foxy now, operator in hand. Picking that one up, but he himself on Texture. Able to win the fight. mENaTaRMS, it would have had to be a very nice trade. One bullet over. 7-6. ഓപ്പൊന്നും എടുക്കണില്ല, വേണ്ട. ഡിഫെൻഡിങ്ങിൽ എന്തിനാണ് നീയൊക്കെ ഓടി കേറട്ടെ അങ്ങോട്ട്. Well, coaching staff got to be happy with the result of that one. Getting the thrifty after your own timeout. You know, generally teams will be having a little bit of an idea of what to do in the round straight after. But it's more importantly for the round after that when you do have your proper weapons. So I think it's happy with the result of that one, albeit a pretty close round. With a lot of backwards and forwards trades yet again. Last round of the half, and you are last round money fucked as fuck. Guardian pulled off. മണിയിലെ മാത്രം തോക്കുണ്ട്. ജെംകിനൊക്കെ പിസ്റ്റൽ വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവന്മാര് ദയനീയ അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ചീറിയ അൻവിനെ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രൂ ജെൻജി ഫാൻ. RRQന് ഫാൻസ് ഇല്ലേ? ആരും വോട്ട് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ചാമ്പ്യൻസ് കഴിഞ്ഞോണത്തെ ജെംകിൻ ഫാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലേ? മണി ഫാൻസ്, crazy guy, Kushi, Xpero, no fans. Drone to try to lead the way. Xpero. Spot on the one, Texture repositioning back inside of the pit, keeping himself safe for the time being. Is Karan avoiding that relay bolt and immediately shutting down mENaTaRMS on that end. അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചടിച്ചു, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പണി 3v3 ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എടാ പോടാ, മഞ്ചിനെ അങ്ങോട്ട് കേറിച്ച് അടിച്ചടേ. അടുത്തവനെ അത് എങ്ങനെ മാറിയിട്ടും അളിയനെ വെടിയിട്ടി. അളിയനെ പണി എറിഞ്ഞ് ആഷ്. വിഷയം. Yeah, I mean for Gen G as well. Go A, yeah, you get retaken. Go B. ആരുമില്ലേ RRQ ഫാൻസ്? 13% ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് RRQ ഫാൻസ്. Time it's better favored for them. Especially when they are backed up by a couple of these strong ultimates. ഓ അത് എന്താ അടി ജെംകിൻ അടിച്ചു. അവന് പിസ്റ്റൽ മതിടാ, 2 കില്ല് എടുത്ത്. At the end of the day over at that site and the Viper's pit for Munchkin that works treat. 7-5. Not 6-6, but it's pretty close, and it's, you know, a pistol round. You're back into it essentially as RRQ.
വിഷയം കേട്ടാ വിഷയം. Maybe look to run away with it. Competitiveness from RRQ regardless. Yeah, and I think the pistol is definitely something to bring into consideration here because, I mean, Gen G, you think about them over at Masters Toronto, they were damn near flawless when it came down to those pistols. Not until they got into elimination situations where they started to falter there. But here in Stage 2, it has been a very different story. Yeah. Is that one on the right, the belly rub scenario? Is that what that one was? I believe so. I am Karen. Never-ending rivalry has gone on long enough, or it's a banger. I could watch this all day. Well, this is going. Second half. നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കഴിച്ചടേ ഉച്ചയ്ക്ക്? ഫുഡ് Rematch happening at Paris. I thought ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? എൻ്റെ 200 ms ആണ് റിയാക്ഷൻ ടൈം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഹ്യൂമൻ ബെഞ്ച് മാർക്ക്. നീ കമന്റ് ഇടണേ. ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് നോക്കട്ടെ. മൂഞ്ചി. ഇത് തന്നെ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളത് 177. ഇത് ലക്കിന് കിട്ടിയതാ. എനിക്ക് 177 180 ആണ്. ഇത് മൂഞ്ചി. മതി. Ash for the moment, left to his own devices. Two shock എൻ്റെ ശോകമാണ്. വൈപ്പർ പക്ഷെ നല്ല റിയാക്ഷൻ ടൈമാണ്. റിയാക്ഷൻ ടിൽ മൗസ് വെച്ച് വല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാ? ഇല്ലടാ, അങ്ങനെ ഇടൂല. നമ്മുടെ ഇത് ഞാൻ റീൽസിൽ ഞാൻ പറയണുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളെ കണ്ണി കണ്ട് ബ്രെയിനിൽ പോയി ബ്രെയിനിന് കയ്യിലോട്ട് പോയി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിലേ ആണ് അത് സാധനം. നിങ്ങളെല്ലാം കമന്റ് He's on the opposite side of the map. കമന്റ് എല്ലാരും. ഞാൻ പണ്ട് ജെൻജി ഫാനാണ്. സെന്നിന്റെ പിസ്റ്റൽ. അപ്പൊ എനിക്ക് 230 തന്നെ. നീ കുറച്ചൊരു റെഡി ആയിട്ട് മറ്റേ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഞെക്കി നോക്ക്. ഒരു 230-നേക്കാളും ഒരു 200 ആ റേഞ്ച് കിട്ടും. You have a repositioned to your heart's content essentially as Gen G here. പാവം ക്രൈസി ഗൈ മാത്രം രണ്ടുപേരും ഏഴ് നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ അവനെ പ്രതീക്ഷിച്ച്. പാവല്ലേ വല്ലാത്തൊരു ജീവിതമായി ഇപ്പൊ ഇത്. ഇവിടെ നടിയുണ്ട്, അവിടെ നടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ 8 പേര് നോക്കിയിരിക്കണം. 3 പേര് ജീവനോടുള്ള. വിന്റർ ലവർ കമന്റ് ബ്രോ, കമന്റ്. 166 നല്ലതാ. വൈപ്പർ നല്ല റിയാക്ഷൻ ടൈമാണ്. നമുക്ക് 150 140 ആണ് അന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക്. അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ വിചാരം അങ്ങനെ ഷണ്ണനാണെന്നാണ്. അങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് റൈഫിളൊക്കെ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല റിയാക്ഷൻ ടൈമാണ്. ഞാൻ ഷണ്ണനാണ്. എനിക്ക് റിയാക്ഷൻ ടൈമൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകമാണ്. ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേ വെച്ചാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് റിയാക്ഷൻ ടൈം വൈസ് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ. That is not the start that you want to see for RRQ in the pistol round to start to equalize this map, but the Gen G faithful out there. I've seen one, but immediately as the alarm bot gets triggered, he's going to send RRQനെ പണ്ണാണല്ലോ മുന്നേ. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിക്കുവോ? എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇക്കോ റൗണ്ട് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തോറ്റു. able to clear that, at least at the moment, but can now slide forward and get it. 150 ഞാൻ 10 ഇത് റീൽസ് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യണം. 10 വട്ടം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറ. 10 വട്ടം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ബ്രോ. എന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് ലക്കിനെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് 6 ലൈഫ് ഉണ്ടോ? നോക്കട്ടെ അളിയാ. ചെസാവേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാടേ. ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് 6 കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ അളിയാ മുട്ടാൻ കളി. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അതിൽ ഷണ്ടികളായിരിക്കും. നമ്മൾ കയറി അടിച്ച് തൂഫാനാക്കായിരുന്നു അവന്മാരെ. We're going to see the big differences as well for Foxy9 versus Xfero on this defensive side because I feel like there was not too much that Xfero was able to actually really do with that Cypher utility. A couple of trap wires, get some reveals and stuff, but no massive bait plays on the back of them, no massive cage shots. Feels like Gen G was still relatively okay getting through everything there. And on this flanking department as well, I mean, Gen G might not be able to നോക്കല്ലേടാ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ബീറ്റ് നടക്കുക. നമുക്ക് കളിക്കാൻ കളിയാ. ഞാൻ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് എനിക്ക്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വാർ ഫീൽഡ് നിൽക്കുകയാണ്. എന്റെ ആളി ഇതൊക്കെ പണ്ടേ കളിക്കണമായിരുന്നടാ ഈ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഒക്കെ. ഞാൻ ഇന്നലെ കളിച്ചു കളി. ലാസ്റ്റ് കളിച്ച 10 മാച്ചിൽ 8 മാച്ച് MVP, 2 ടീം MVP, 10 കളിയും തോറ്റു. 10 മാച്ചും റെയ്ന തന്നെയാ കളിച്ചത്.
അടി നിന്നെ മറ്റേ തോൽവി ദിനമാണെന്ന് Thinking that it might നിനക്ക് be a little നിയമം bit more of a അറിഞ്ഞൂടടാ forward B angle. നിയമപ്രകാരം വീക്കെൻഡ് കളിക്കാൻ The പാടില്ലെന്നുണ്ട് idea that he needs to stay here and get a paranoia at the ready, but falling away. യൂട്യൂബ് മൊത്തം ബിഗ് ബോസ് പറയാണ് സോ നിന്റെ ലൈവ് ഒക്കെയാണ് ആകെ ഉള്ള ഒരു ആശ്വാസം അളിയാ ഞാൻ അതാണ് കാണുന്നായിരുന്നു മുഴുവൻ ഞാൻ ഒരു ബിഗ് ബോസ് മൈരനാണ് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലേ ബിഗ് ബോസിനെ പറയല്ലേ For some spam, but that once again has RRQ rerouting, and it looks like they're gonna try to maybe regress. No, pump towards window, but then the call comes in for B. So it is going to be that Bravo spot at the end, and it is just Foxy9 with a Guardian. 3, 2, 1, go. There's a relay bolt sent in towards backside. Into the head of Monyet. Striking him down. Slide forward, but Foxy9 is still here, and he is still keeping them honest. Swims out of the smoke, finds himself a third. Nicely. Tucked in around the back, tries to go for the fourth cushy. Does manage to strike him down, but it's 20 HP remaining. The spike he planted a shock dart still available here. Not going to be sent out. Shell cushy, and now it's all on Crazy Guy, a 1v3. Got to dodge the recon. Surrounded pretty much here. Sides. Still with a weaponry advantage. They think he's flanking. Crazy Guy എവിടെയെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം കേട്ടാടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മെയിൻസിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അത് ഒരുപാട് വെടി വെച്ചാൽ കൊല്ലും Opts to save the vandal. പോടാ അമ്മാരി അത് ജയിച്ച് love that one way that Caron has just thrown out as well. If you're pushing into that, your feet get seen, and you have no vision on the defuser. That is a gorgeous one way to come out from that in that moment to give a little bit of security when you think the flank might be a bit of a position. You cover your own backside too. But as I highlighted before, Foxy9 has been great at holding down C, holding down garages in history. This time, he's just delivering everything with the Guardian around that B site. For the bonus round to be won by Gen G. That is not what you want to be seeing as RRQ. They're aware. Absolutely not. They're calling their last time. $1.4 million followers. ചുമ്മാ അല്ല ഇഷ്യൂസ് ആണല്ലേ നറുഹോദോ കൊള്ളാം ഞാൻ വോട്ട് മാറ്റി കുത്താൻ പോണട്ടെ വേറെ വഴി കാണുന്നില്ല ഇനി അനീഷിനെ ആരെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അനീഷിനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യും Jumpstart the engine. Munchkin doing the same stuff. RRQ wisely playing away from it. Yeah, Monyet on the other side already. Oh, Caron spotting. Double spray down coming through, and it's going to be Ash collecting too. I mean, it's just a triple stack here from Gen G. Triple stack il panni RRQ na adi enna parnundallo. മദ്രാസി പണ്ണ് പണി കളഞ്ഞമാര് ഹോ എന്റെ അളിയ ജെഞ്ചി തിരിച്ച് പഴയതായി ഫ്ലോലെസ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഹെൽത്ത് തന്നെ കുറഞ്ഞ രണ്ടുപേരെ കുറച്ചാണ് എല്ലാരും ഇറങ്ങിപ്പോയാടേ കൊണ്ട് I mean, it was a sort of similar position over on Lotus for that previous series on Nongshim, Red Force and DFM, where you're just getting one team so out in front. Yeah, it ends with the reversal away from NS, but that's what we hear, by the way. Floors up. But yeah, this is a very, very crucial round for RRQ. Otherwise, you just got to throw this map by the wayside and try to get it in the next two. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാണ് ഗൈസ് നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് ആര് ജയിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്കാണ് ഇത് എന്താണ് ഇതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കമന്റ്സ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാവണത് എനിക്കിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ആര് ജയിക്കുന്നെന്ന് ഇപ്പൊ ആൾക്കാര് മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ആരെയാണ് എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് ഒറ്റപ്പെടുന്ന അനീഷിനെയാണോ Slide in towards hell. Monyet having to wait out because of the flash, but on the repeat is able to find one, and Ash is going to be overwhelmed in front of the site. Monyet quickly tucking back. Catches Foxy9 off guard. Texture now arriving, but smoked off immediately. Makes this round pretty unassailable for Gen G.
You do have a paranoia for Charon if you swap guns to try and set up texture to get him with that. Got plenty of money to buy another Ganesh. operator. Yeah, but he could save. എന്താണ് ബ്രോ മെസ്സേജ് എന്താണ്? Expect Look the at this flank read, already. though. Yeah. റിപ്ലൈ എന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണണം. He's 10 HP. Got dinked. Fan of Yeah. things. Well, never mind. I was going to say, now that you got into ഞാൻ a ബിഗ് 2v3, ബോസ് maybe you ആയിരുന്ന go for ഞാൻ it. വിചാരിച്ചു Time VCT ticket. Yeah, ആണെന്ന്. not enough എടാ HP. അദ്വൈത നീ പറ Not ആര് enough ജയിക്കുന്നവരാ? health. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ And, ഇപ്പൊ തോന്നണം the ആര് time is just not gonna ജയിക്കുന്നതാണ്. be there. So, RRQ. ഇതുവരെ പീപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ആർക്കാണെന്ന് പോലും അറിയാവോ? Go ahead എന്ന് and വെച്ചാൽ steady കമന്റ്സ് things a ഇതില് bit. വോട്ട് So maybe they're ആർക്കാണ് getting സപ്പോർട്ട്? 65 to tie it. ഇപ്പൊ 2 ആഴ്ചയായി. 7 more if they want to avoid an overtime. And in this journey as well, Gen G still having access to one timeout if they really feel the need that they have to drop that in. But you've got some great cushioning in the scoreline department that you can still look to build up a couple of these ults to have a great defended rounds too, right? Munchkin, that pit, that screams to me being a great എടാ possibility. ശരിക്കും പറടാ, Getting closer towards Hunter's Fury too, I believe. That one not online just yet. ഇത് കളി കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് Towards Gen G to not RRQ be ഒന്നും too ചെയ്യാൻ phased with the result പറ്റുന്നില്ല. on that round there. മറ്റേ മോഡൽ ഗേളാവും ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് കുറെ റീൽസ് കാണുന്നുണ്ട് തന്നെ. The lockdown, I was thinking of, not the Hunter's Fury. Anyway, there's a lot of pressure here still to try and close this map. ഈ ഗെയിം But you പോയി. don't have as This much is pressure as over. you feel as RRQ. RRQ ഫുൾ ഡൗൺ അടേ. അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന്മാർക്ക്. Hunter's Fury. We'll see. ഓ മൻസ്കിൻ ദാ പോണളിയാ. മൻസ്കിൻ എന്ന് ടെക്സ്ചർ ദാ പോണളിയാ. Peep here through that cyber cage. Yeah, just in case there was a real Gemkin on the back of that gate crash. He's continuing to scale forward. This is going to be decent information. കേജിട്ട് But വെച്ചിട്ട് right now, എല്ലാരും you do have പോയി. RRQ തള്ളിയില്ലെന്ന് ready to മനസ്സിലായി. attack their way into the B side. Foxy is ഇത് here ഫസ്റ്റ് once again ഗെയിം to ആണോ? hold the line. Joined now by ഇത് Alex. ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ആണ്. Changes util set, by the way, too. More towards നിങ്ങൾ ആരും Suez, കാണുന്നു മിനി ബ്രോ ആണ്. to be at front B. അനിമോൾ That's ഫാൻ also ആണ്. fine that ഇല്ല, not have to ഇല്ല, worry about a ഇല്ല, flank around the back. ഞാൻ എന്തായാലും അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ അല്ല. So the turret for contact. Smoke over to the side. The fast lane now coming through. Turret going to be cleared. And RRQ looking like they're more than happy to just try to get rid of that. Could double pump if they want to as well here. But an angle towards the seaside where there's no Killjoy utility in Garage. They'll have a drone, but Clone is just going to fire at that one. ഓ അവനെ ചെയ്തെറിഞ്ഞടേ മൻസ്കിന്നെ. Munchkin critically അവന് loses എവിടെ sight. കൂടെ അടിച്ചു കളഞ്ഞ എന്തോ. Xfera kind of looking to angle it, but he'd have to push in the doors. Okay, gets it off. അയ്യോ Does meant to do so. Foxy desperately trying to spam him here out of this position, but now the attack on C gets ready to begin. Karan. 30 seconds left. അയ്യോ ദാ പറഞ്ഞടാ. Foxy pulls അളിയാ away from right. അയ്യോ. Fills that space, and ഓ Foxy അവിടുന്ന് gonna be ഇവിടുന്ന് dead here മാറി from the മാറി അടിച്ചു കളഞ്ഞവനെ. side. Back flat. ഓ Dinked immediately and മണി. able to find the finisher. The Hunter's Fury finding ഡ്രൈവർ nothing അപ്ഡേറ്റ് here. ആണോ? Widely ലാപ്ടോപ്പ് for Ash, ബാക്കിയുണ്ട്. but 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരാം. no പോയിട്ടോ closer പോയിട്ടോ to any മുന്നേ. kills, given that you're going to have to go for another save. അണ്ണാ ഹലോ സ്ട്രോങ് ടി ഗെയിമിംഗ്. ഹലോ ബ്രദർ ഹലോ. Unless. Don't tempt me here, Texture. The operator not able to get active in this round. No presence over towards the A site. Still, I do like the setup from Gen G regardless. Couple of positions too far forward. Munchkin in the garage. ലൈവ് എവിടെയുടെ Getting എന്റെ tagged up. Spammed on down to. എന്റെ ലൈവ് കാണാനില്ലടേ. Starts to steamroll things for a bit of a യു ചാനൽ. loss of rounds, loss of footing for Gen G. 400 that RRQ പേര് capitalized watching. upon. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീൽസിൽ ഇന്നലത്തെ റിയാക്ഷൻ ടൈം? എനിക്കൊന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആകാംക്ഷയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് Little by പറഞ്ഞത്. little. നിങ്ങളൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ടൈം കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടാ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ടീംമേറ്റ്സിനെ റിയാക്ഷൻ ടൈം നോക്കണം. കമന്റ് ചെയ്യലും കുഴപ്പമില്ല. ആരാണ് പ്രശ്നക്കാരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ടീമിൽ. Shooting across the top. പക്ഷേ ഞാൻ ആരുടെ പിത്തറിന് ഇങ്ങനെ ഇത്ര റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്നാണ്. അങ്ങനെക്കാണ് 140 എന്ത് വരുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ 160 എന്തോ വരുന്നു. നല്ല റിയാക്ഷൻ ടൈമാണ് അങ്ങർക്ക്. അങ്ങർക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈഫിൾ എടുത്ത് വെച്ച് പൊളസി അടിക്കാം. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചാടേ. എന്തിനു വെറുതെ ഒരെണ്ണം ബാക്കി വെച്ചേക്കണത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു വിളിയാണത്. അങ്ങനെ ഒരു വിളി. കമ്പാക്ക് അടിക്കൂടെ RRQ? ഞാൻ റിയാക്ഷൻ ടൈം നോക്കിയില്ല. ചെയ്തിട്ടിടാം. ഇടറാ അങ്ങോട്ട് പോയി. 160 എന്തിനുണ്ട് വൈപ്പറിന്? വൈപ്പറിന് നല്ല റിയാക്ഷൻ ടൈമാണ്. 10 വട്ടം ഇരുത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ച്. അങ്ങനെ എനിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പെസിഫിക് ആര് ജയിക്കും? സ്റ്റേജ് 2-ൽ അണ്ണൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. എനിക്ക് ജെഞ്ചി ജയിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. ജെഞ്ചി. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, PRX നല്ല മുട്ടൻ സീനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവർ പക്ഷേ ജെഞ്ചിയുടെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് തോക്കണത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞില്ല. ജെഞ്ചിയുടെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് തോക്കണത്. ആ ഒരു സാധനം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജെഞ്ചിയെ തോപ്പിക്കാൻ ആകെ ഒരു ടീമുള്ള PRX ആയിരിക്കും. പണ്ടത്തെ കിടിലങ്ങളല്ലായിരുന്നു PRX. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ PRX ജെഞ്ചിയെ തോപ്പിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞോണെ അവർ ഫൈനൽസ് ജയിച്ചെങ്കിലും ജെഞ്ചിയെ തോപ്പിച്ചില്ല. അതിന് മുമ്പ് തോറ്റ്. ജെഞ്ചിയുടെ അടുത്ത് തോറ്റ് വേറെ എന്തിനോ ജയിച്ചാണ് കയറിയത്. ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തിനോ കയറിയാണോ വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ജെഞ്ചി അവർക്ക് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.
അപ്പോൾ തോപ്പിച്ച് കാണണമെന്നുണ്ട്. It's time to see what things are going to look like in the very beginning. You got one away from that dimensional drift of Jemkin. As we just mentioned his name, the team looking to angle for a bit more of a faster long take here. അല്ല അവിടെ എന്തൊക്കെ ഇട്ടടാ, കേജ്, സ്മോക്ക്. അല്ല അളിയൻ ചത്ത് മോനെ, അളിയനെ പണി. അങ്ങനെ പോലേടാ, ജെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരൂല മുന്നേ. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. റോക്കി ആണത്, റോക്കി. അല്ല ഒരുത്ത കുത്തിയിരിക്കണോക്കെ ഒരുത്തൻ. ഇവന്റെ കൈ കിട്ടി തീർന്നില്ലേ, അനങ്ങളില്ല. ക്രോസറും പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. TRXിലെ ക്രിപ്റ്റനൈറ്റ് ആണ് ജെൻജി, സത്യം. വിസയുടെ കമന്റ് ചെയ്യണടാ, കമന്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിന്റെ സ്ക്വാഡിനേറ്റ് ആകണം, ഏതാണെങ്കിലും. ഇപ്പൊ EGM ആണെങ്കിലും. എടാ പോടാ അളിയ, RRQ വിഷയാക്കണടേ. 2 കില്ല് വീണടാ. 3v 2v5. ഇത് ഫ്ലോലെസ്. ജെംകിൻ പീക്കേ ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ടെലിപ്പോർട്ടർ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ടെലിപ്പോർട്ടിൽ പോണതിനും പോയിരുന്ന് പീക്ക് ചെയ്യും. ഈ ഇതിൽ ആര് ജയിക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ആഷ്, ഇങ്ങനെ ആഷ് കൊല്ലും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്ററിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും, ആഷിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. ഈ ലെഫ്റ്റ് നോക്കിയാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ. അതെ, അവനെ കണ്ട് അളിയനതാ ഓട്ടിക്കണ, അളിയനെ ഓട്ടിക്കണേ. മച്ചാനെ നക്കാൻ പോണേ മോനെ. അയ്യോ പണ്ണിറങ്ങേ. മണി വിഷയോടെ. അടുത്ത ഗോളുകൾ വരട്ടെ. W വാച്ച് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഗോൾ അടിക്കണേ. എന്നാ എന്തൊക്കെ ആയാലും അവസാനം 11-13 ജെഞ്ചി ജയിക്കും. നോക്കട്ടെ നിന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ നോക്കട്ടെ. Take a look at how that one is. They've just lined up for him in a little peekaboo high-low. Rough scenes. An operator shot missed as well from Ash. She's not known for the yopping. But that is another round attributed to the tally of RRQ. Now 3 to tie. And keep the dream of a regulation win alive as well. യൂട്യൂബിൽ വാച്ചിങ് ബാക്കുണ്ടാടേ. എനിക്കിപ്പം 280 വാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ 400 ആയിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ടപ്പന വ്യൂ ഡ്രോപ്പ് അടിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? What is happening? Maybe wanted to save that with the lockdown in Foxy's hands. കുറച്ച് ദിവസം വാച്ച് പാർട്ടി കറക്റ്റ് വരാതെ വാച്ച് പാർട്ടി ഫാൻസ് ഒക്കെ എവിടെ പോയി? അവരൊക്കെ മറ്റേ വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവിലാണ് എന്തുകൊണ്ട്. Makes you question what might be surrounding the seaside and what the fake play that Crazy Guy could do, because 175 reaction time average. എടാ കമന്റ് ഇടണേ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയില്ലേ, കമന്റ് ഇടണം. ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ കമന്റ് ഇടണം. ഇവിടെ എന്ന് പറയണേ മറന്നു. നോക്കട്ടെ എന്താണെന്ന്. ടീംമേറ്റ്സിനെ ടാഗ് ചെയ്യണം. അവന്മാരെ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കാം. ആര് കാരണം നിങ്ങൾ തോക്കണമെന്ന്. ഞാൻ എന്റെ സ്ക്വാഡിനെ ടാഗ് ചെയ്യാൻ പോണു. ആരെയൊക്കെ ടാഗ് ചെയ്യണം നോക്കട്ടെ. So with this reposition from RRQ over towards the A side, or at least the attempted fake and selling it to draw rotations, Munchkin better of it. There's 30 seconds to go. RRQ, they are locking themselves into a C-site finish. Viper drift out. Coming through, and they hear that it's not on the A side of the map, so the pivots immediately start coming in. Jockey. Lockdown is going to be used right there at the back of the site. The Hunter's Fury immediately coming through to try to put this one out. Jemkin now arriving dead. Munchkin able to find him, but sprinting forward. Foxy right there in his sights, but is unable to find it. Now the lockdown's going through. They have not been able to clear this. But yet step through the smoke. And it's been a major botch here from the side of RRQ. The round is over. Dexter will ensure it. As Xfero is I've worked my way to the spawn, but everybody else is dead. I don't know if there's a mistake in the calling or just some misalignment from RRQ there, because the lockdown goes in and the Hunter's Fury, it was more angled towards the defender side of things. They were trying to get the kills instead of remove the lockdown. Maybe you're trying to pivot. Jemkin getting out of the dimensional drift to break it. It just none of those pieces are working out. Before the storm. And it's 5 alive from Gen G at the end of that. They now get the map point. Player ആരാണ്? നാറ്റ്സ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നാറ്റ്സ്, ലീഫ്. That's a doozy. No, it certainly is. Wouldn't even call that a melons round. I'd call that like a durian round. തുടങ്ങി. ഓക്കെ, മാപ്പ് ജെഞ്ചി കൊണ്ടുപോയി. അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത്രയും റൗണ്ട് ഒറ്റയടി ജയിച്ചിട്ടാണ് ഒരു റൗണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത്. പറയാൻ പറ്റില്ല.
നോക്കട്ടെ ഇവന്മാര് എന്ത് Access to the ചെയ്യുന്നു. Viper's pit for Munchkin as കഴിഞ്ഞ well. റൗണ്ട് പോയത് Not കുറച്ച് bad at the ഇതായി time, gets കുറച്ച് played with പ്രഷർ yet റിലീഫ് again, കിട്ടി RRQ. അവർക്ക്. They need ഒരു to ബ്രീത്തിങ് have some സ്പേസ്. space with that time to play around. And every time, a couple of times, it looks very frantic to fix things. No access to ultimate fire. DPH കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് വെച്ചിട്ട്? HDMI 200 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. Just keeping it quiet. ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും മുന്നേ. Trying again, poking prod at Gen G here, make him second guess. It's Xfero too, the general lurker in these sort of situations, so you're not going to be too sold. As Ash hears the drone, just needs to be careful about any jump spot. Jemkin playing right in alongside this, and almost catches him with util. അള്ളിയാന ചെയ്തു. അല്ലേ അവൻ ആരോ കൊന്നടാ. എടാ പോടാ. പക്ഷെ അളിയനെ എടുത്ത് പണി. അയ്യോ 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 പാവോളിയാ മൻസ്കിൻ. ഇടുപ്പ് തട്ടിപ്പോയി കേജില്. അവിടെ അടിച്ചു വന്നു. എടാ അത് കണ്ട ആളിയാ ഫസ്റ്റ് പിക്ക് വീണ് മറ്റേ രക്ഷിച്ചിട്ട് ജെംകിൻ കയറി ചെന്ന് 2 കില്ലെടുത്തത്. ജെംകിൻ മുട്ടാൻ പ്ലെയർ ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞ ജെംകിൻ ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. ജെംകിൻ ടെക്സ്ചറിനെയും ജോഗേമോളിനെക്കാളും കളിക്കുമെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ചില സമയത്ത് എന്റെ കളി കുറച്ച് അധികം വിഷയമാണ് ജെംകിൻ. I mean, in these sort of positions, it doesn't really matter for RRQ how you're winning the rounds. You just need to win the rounds. You want them to be clean. Oh my, are we on the edge of our seats with how close a couple of these are going? One wrong move for RRQ and this map would be done. ഇതും നോക്കണം, ഡിലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. സപ്പോർട്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. HDMI ക്കാളും പാസ്പോർട്ട് DP തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസം വരും. ലാക്കി ഇപ്പം ഏതാ ടീം? ലാക്കി ഇപ്പം തിരിച്ചു വന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജെൻജിയില്. അത് വല്ലാത്തൊരു അടി അടിച്ചു കേട്ടാ. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറി സോവ അടിക്കണം എന്നായിരുന്നു കോള് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ട ഞാൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നടു റോഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറി അടിക്കണം. അതാണ് കോള്. ഇതാണ്ട് നടു റോഡിൽ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്ന് ഇവ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞതാ അവിടെ നാടി. അപ്പത്തേക്ക് എ ഷോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവനെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തൻ പുകയെന്ന് തള്ളി വരും. അവനെ ഇവ എടുത്ത് ഓമൻ എടുത്തതാണ്ട്. കട്ട കലിപ്പില്ലേ അത്. സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞടിച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞടിച്ച പോലെ. ഓസ്കാർ വോട്ട് വോട്ട് വോട്ട്. IEM or earbuds for music. വയർലെസ്സും വയർഡും ഒരു കമ്പയർ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ബ്രോ. അത് ഒരു സെക്ടറിൽ ഹെഡ്ഫോൺസ് ആണെങ്കിലും ഒന്നിലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ വയർഡ് വയർലെസ് രണ്ട് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് കാണേണ്ടി വരും. വയർഡിന് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി. കംഫർട്ട് വയർലെസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എപ്പോഴും സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ തരുന്നത് വയർഡ് തന്നെ. 175 ms റിയാക്ഷൻ ടൈം ആണെങ്കിൽ റിയൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം എത്രയാണ്? വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ലടാ. ഞാൻ 60 ഹെർട്സിൽ ഇത് തന്നെയാണ്, 240 ഹെർട്സിൽ ഇത് തന്നെ, 360 ഹെർട്സിൽ സെയിം തന്നെ. വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല. സൈറ്റിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. മില്ലി സെക്കൻഡിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത്. വളരെ കുറഞ്ഞ മില്ലി സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ ഹെർട്സ് ഒക്കെ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും. പക്ഷെ 175 നല്ലതാണ്. നിനക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയ 60 ഹെർട്സിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും. നീ എന്നാ ഒരു 165 വെച്ചോ, ഒരു 10 ms മാറിയെന്ന് വെച്ചോ, അത്രയും വരൂല, എന്നാലും വെച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ 175 165 നല്ലതാണ്. എൻ്റെത് വലിയ നല്ലതല്ല, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. 175 വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അത് എൻ്റെ അതേ റിയാക്ഷൻ ടൈമാണ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 165 160 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നൈസാണ്. എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ടൈം ശോകമാണ് ബ്രോ. അത് അതിനേക്കാളും വേണം. റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവോ? സി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും അത്രയും നല്ലത്. IEM or earbud. IEM ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിലും ഇതിലും ഒക്കെ ആയിട്ട്. കണ്ടു നോക്കിയേ. എല്ലാ ലൈവിലും ഹലോ ഇട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. നമ്മളെ വാച്ച് പാർട്ടി പിള്ളേരൊക്കെ തിരിച്ചെത്തിയോ? ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. ഇനി ഞാൻ എല്ലാ ലൈവ് ഇടും ഗൈസ്. ഇനി എല്ലാ സെമി ഫൈനൽ ഫൈനൽ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. ഇനി എല്ലാം ഞാൻ ഇടും. ഇതിന് മുമ്പ് മറ്റേ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു, മറ്റേ അഴകുഴ ബ്രാക്കറ്റ്. ഒന്നാമത് ഇത് റീജിയണൽ മാച്ച്, അതിൽ കൂടെ അഴകുഴ ബ്രാക്കറ്റ് കാരണമുള്ളൊരു മൈൻഡ് വന്നില്ല. ഓളിയെ പണ്ണണ്. അയ്യോ അയ്യോ കാരണം ഒരു കില്ലെടുത്ത്, പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല. ഓ എടാ അത് ജയിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞാണ് ആ റൗണ്ട്.
അത് ജയിക്കായിരുന്നടാ അത്. എൻ്റെ അളിയ RRQ നല്ലൊരു കമ്പാക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അവർ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയില്ലേ, കമ്പാക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് റൗണ്ട് പോയില്ലേ. ആ റൗണ്ട് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മുട്ട നൈസായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അത് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ റൗണ്ട് പോയാലേ ഒരു കുറച്ചൊരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് കുറഞ്ഞ്. അണ്ണാ ഇന്നലെ എന്താ വരാത്തത്? വാച്ച് പാർട്ടി വരാടെ, ഇനി എല്ലാം വരാം. ഇത് ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് അല്ലേ, സോ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക്, മൗസ്, റെസ്പോൺസ് ടൈം എല്ലാം മാറ്റർ ചെയ്യില്ലേ. ഇത് ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് അല്ലേ, സോ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല ബ്രോ, ഇല്ല. ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിയാക്ഷൻ ടൈം നെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും അതിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഒന്ന് ഫോണിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അത് വല്ല ഫ്ലാഷ് ആവല്ലോ ആയിരിക്കും, നോക്കട്ടെ. ഹ്യൂമൻ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട് കൈസ് ഈ സൈറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയൊന്നുമില്ല, വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതെടുത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗ്രീൻ ടു സൂൺ ഇതെടുത്ത്, എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്ത് എയറോപ്ലെയിൻ മോഡ് ഇട്ട്, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോഴത്തേക്കും ടു സൂൺ വന്ന് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗ്രീൻ വർക്കാവും. നെറ്റില്ലെങ്കിൽ വർക്കാവും, ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ വർക്കാവും. നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്താൽ അത് പിന്നെ വർക്കാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത്. പക്ഷെ നല്ലൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു അത്. നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യില്ലേ. ബ്രോ എൻ്റെ ആവറേജ് 175 ആണ്. ബട്ട് വൺ ടൈം എനിക്ക് ഗ്രീൻ കണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 130 MS കിട്ടി. റാൻഡം ക്ലിക്ക് അല്ല തോന്നുന്നു. ഒരു തവണയാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ റാൻഡം ക്ലിക്കാണ്, പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങനെ മാറിയാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് ഇതാണ്. നീ എന്തായാലും കുറേ വട്ടം ചെയ്ത് നോക്ക്. എന്നാൽ വാലോ കളിക്കുമ്പോൾ ലോ FPS കാണിക്കുന്നത് FPS ഇൻക്രീസ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? അഭിഷേക സ്പെക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കുമോടാ. പക്ഷെ അതിൽ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കി കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ മാറ്റി കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും. ടാലൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺസിങ് ഇപ്പോൾ വിഷയമാണ്. ജെൻജി പിന്നെ DRXനെയും പണ്ണി തന്നെ. ഞാൻ അത് കണ്ടില്ലടാ. നീയോ? ഞാൻ അത് വിചാരിച്ചു, അവർ ഇത്രയും കയറി വന്നപ്പോഴേ വിചാരിച്ചു ആ ടീം വിഷയമാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വരെ വരൂല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഈ മാച്ച് കാണാത്ത നഷ്ടമായി പോകുമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ടീംസ് ഇമേജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. നമ്മളിപ്പോഴും ജെൻജിയും PRXനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ ഈ രണ്ട് ടീം ഇന്ന് കളിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണത്. 2 more ഉണ്ട് ബ്രോ. ബ്രോ എൻ്റെ ആവറേജ് ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ നോക്കട്ടെ, എല്ലാവരും റിയാക്ഷൻ ടൈം നോക്കട്ടെ. റീൽസ് എവിടെ? കിട്ടി അല്ലേ, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഷസാം 230 വയസ്സായില്ലേ അതാണ്. ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ഇടണമെന്നൊക്കെ എന്തിനു പറയാനാണ് അറിയി. പാവപ്പെട്ടവന്നൊരു കമൻറ്റ് ഇട്ടാണ് വയസ്സായില്ലേ അതാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവനപ്പോൾ അച്ഛനും അപ്പൂപ്പനും ഒന്നുമില്ലേ, മനസ്സിലായ? ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 30-30s അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അപ്പൂപ്പൻ, അമ്മൂമ്മ, അമ്മ, അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ എന്തിനു പറയും? ചോറ് വെച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചോറ് കുറച്ച് വെന്തുപോയി, വയസ്സായില്ലേ എന്ന് പറയുമോ? അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ രാത്രി വന്ന് 2 എണ്ണമൊക്കെ അടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വയസ്സായില്ലേ 2 എണ്ണം അടിച്ചപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറയുമോ? എന്തൊരു മൈൻഡറാ. ആവറേജ് 196. ഫസ്റ്റ് ടൈം 196, സെക്കൻഡ് ടൈം 194. അത് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ഗിസാഡ് 186. സുബിൻ ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 4-5 പേരെ. ഇവർ നോക്കിയ ആരാ ഇതിൽ പ്രശ്നക്കാരൻ? ഈകള്. ഇതിൻ്റെ റിപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ല. അണ്ണാന്ന് 228 ആവറേജ്. 228 ആവറേജ് കുറച്ച് സീനാണ്. 142 to 200. അതെങ്ങനെയാടാ അത്രയും പറഞ്ഞത് ഒരുത്തിന്? അബി 178. അത് വിഷയമാണ്. എൻ്റെ അതേ റിയാക്ഷൻ ടൈം. ആവറേജ് 145 2, ബട്ട് ലോവസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ടൈം വാസ് 8 MS. ലക്കി 1. അത് ലക്കിയാണ്. 145 10 വട്ടം ട്രൈ ചെയ്തോ? ഇൻസെയിൻ. അത് ഇൻസെയിനാണ് 145 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. 245, 243. രണ്ടൊരു ചിരിക്കണ സ്മൈലി. റീൽസ് കണ്ടില്ലത്. UB 10 times average 195, least 101, highest 224. Nice. 10 times average. എല്ലാവരും വിഷയമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം കേട്ടാ. 174, 267. തള്ളേ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്, ഇഷ്യൂ ആണ്.
അണ്ണാ 219 കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഷണ്ടൻ്റെ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം അവൻ 2 എണ്ണം കൊടുക്കാനെന്ന്. പാവം റിയാക്ഷൻ ടൈം കുറഞ്ഞാൽ വഴക്കുറയാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തൻ. അവൻ ഷണ്ടനാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന്. കൊള്ളാം. ആവറേജ് 165, 219, 175, 345. ഇപ്പോൾ ഒരാളപ്പോൾ 165 പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവ്. 311, 304, 220, 140 MS. What the fuck? Did you try 10 times? എൻ്റെ ആളിയ ജോജോ ഒരു സ്മൈലി. അവൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 8000 ആയിരിക്കും അവൻ്റെ ഒരു ഡിലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് 200 MS ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് 2 ദിവസമായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ് 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അവൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അത്ര തീട്ടമാണ് അവൻ. നോക്സ് 215, എൻ്റെ ആവറേജ് 210, 180 ലോട്ട മോട്ട. അല്ല വിഷയം നമ്മളെ സെയിം 253, 223, 120 MS ആടേ. എടാ ഇതൊക്കെ തള്ളടേ പോടെ അവിടെ നിന്ന്. പിന്നെ 10 വട്ടം ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്തോ. ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമെന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ റീൽസ് ചെയ്തത്. അതും കൂടെ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. ആവറേജ് ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും. 312, 234 വയസ്സായ അളിയാന്ന്. യെസ്, നീയും ആകും ഉടനെ. നോ രക്ഷ. പിന്നെ അവൻ വയസ്സാവൂലേ? എനിക്ക് 221, 5 തവണ ചെയ്തു. പച്ച മിന്നി കണ്ണടിച്ചു പോയി. ജോബൽ ജോസഫ് 185, 264, 166. എടാ ഈ 145 എവ്രി വൺ ഒരു റിയാക്ഷൻ ടൈം വോണ്ട് ബി സെയിം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഇവന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ സമയം. ബ്രോ ഡു വൺ തിങ്, പോസ്റ്റ് യുവർ റിയാക്ഷൻ ടൈം എവറി ഡേ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 days or you keep the count and find out if it's varying. എനിക്ക് വയ്യാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക. ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി കുറേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്ട് പാടി ക്ലോസ്. ലവ് ഫ്രം കേരള. ഹായ് ഹരി. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ലവ് ഫ്രം കേരള ഉണ്ടല്ലോ. മെന്നിച്ചേട്ടാ എനിക്ക് കുറച്ച് സേവിങ്സ് ഉണ്ട്. ജോബ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരുമോ? നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാവരും സേവ് ചെയ്ത പൈസ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പൈസക്കാരനാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ പൈസ എല്ലാം കൂടെ വേറെ ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കാണില്ല. വീണ്ടും നിങ്ങൾ ചേർന്ന് വേറെ ഒരാളെ പൈസക്കാരനാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 10-15 പേരെ റിച്ച് ആക്കുക. മനസ്സിലായോ? നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണത്. Success because again we want to go to all 3 maps. We're expecting all 3 maps again. Also in overtime we're doing like a little side bet here. കളി തുടങ്ങി. അമ്മേ എനിക്ക് ആവറേജ് 124. എടാ സ്മോക്കി ഡിസ്കോഡ് എടേ ഡിസ്കോഡ് കയറി ലൈവ് ഇട്ട് കാണിച്ചാ നീ. വാ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ പോണുള്ളൂ ഇന്ന്. നിന്റെ ആവറേജ് 124. കയറി മനെ. സൺസെറ്റാണ് മാപ്പ്. RRQ വേലയൊക്കെ എടുത്തേക്കണേ. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ വേല എടുത്തൊരു ടീം ജയിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് നമുക്ക് വേല ജയിച്ച് കാണാൻ പറ്റുമോ? അണ്ണാ എൻ്റെ TCS ജോയിനിങ് ലെറ്റർ വന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 28 ടെക്നോ പാർക്ക്. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ അജിത്തെ മട്ടൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചിരുന്നു നീ എനിക്ക്. ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണി തക്കാരത്തിൽ നിന്ന്. എന്തു പറയണ? അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മാച്ച് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ജെഞ്ചി പണ്ണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. RRQ നല്ലൊരു ട്രൈ നടത്തിയാണ് ഈ കളി പോയത്. പക്ഷെ ജെഞ്ചി ജയിച്ചു ഇവഞ്ച്വലി. സൺസെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വേലെ ഗെയിം പ്ലേ കാണാനൊരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പൊതുവെ കാണുന്ന ഏജൻസ് ജെറ്റ് യോറും ഒക്കെയാണ്. വേലയൊന്നും അങ്ങനെ കാണാറില്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Genji, well, they might not lock the opportunity for themselves. They will be one step closer to it, one step away.
Got this breach again. Needs to be paramount here from Crazy Guy, especially with this quick one from Gen.G at A. Does just that. They have the stack here. Rotations already beginning from RRQ, but Monyet spam down. Sai there. Through Zen, man. Just can't quite catch a break. Spot out on one. Flash ചെയ്താ പുഷ് നിർത്തി ജെൻജി കയറി 2 കില്ല് എടുത്തതില് പോടാ എല്ലാരെയും പണിയുടെ പുഷ് എടുത്ത് ഇവിടെ മതിലിട്ടി അടച്ച് 2 പേര് സീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ജെംകിന് അടിച്ച അടി നിങ്ങൾ കണ്ട. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പൊട്ടിക്കുക അപ്പൊ ഒരുത്തൻ പീക്ക് അവൻ അടിക്കണേന്നാണ് കോളെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ആരും പീക്കയില്ല. ഓ ഇത് എത്ര കാലം ഇനി വെടിയേക്കണത് പൊട്ടിക്കാൻ ആളിയാ. ജെംകിൻ മാത്രം ജെംകിൻ 3 കില്ല് എടുത്താ കളി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല. ജെംകിൻ നൈസ് കളിയുടെ ഒരു രക്ഷയില്ല. Bro, ഞാൻ Zebronics mousepad വാങ്ങി. Nice upgrade from HyperX Senior. We've only seen it once this stage from Gen.G. Oh, you അടിപൊളി. Nice ആണ്. അത് സേഫ് സാധനം അത്. മൂൺ ഡ്രോപ്പ് ചൂറ്റി. ഞാൻ മൂൺ ഡ്രോപ്പിന് TWS ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊള്ളാന്ന് കണ്ട്. കണ്ടപ്പോഴേ ഇഷ്ടമായി. ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരട്ട്. Hi bro, what IEMS you use? ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ഓൾ ദ IEMS that I use. ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂൺ ഡ്രോപ്പ് റേസ് ടെസ്റ്റിംഗ് മൂൺ ഡ്രോപ്പ് റേസ്. ഇത് കിടിലൻ സാധനമാണെന്ന് റിവ്യൂ കണ്ട് നിങ്ങൾ മേടിച്ചാണ്ടല്ലോ. ഇതൊരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ടിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങറ്റം വില കയറിയൊരു സാധനമല്ല, പക്ഷെ ഈ അറ്റം വില കുറഞ്ഞൊരു സാധനമല്ല. വാങ്ങിച്ച വെർത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. At the ready, and it's going to be Jemkin desperately trying to find the kill there on the texture, puts him to 46, but can't quite collect it for himself. Munchkin, by the way, in death, only giving over the ghost too. Ayyo. He's out there playing solo like that. Now you've got the sonic sensor set up, and it seems like RRQ have resigned themselves. 2070 Hz 250 FPS versus 140 versus 250 FPS. ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. Love the way that Deadlocks are able to assist the team, especially in post plants. If you're a team like Gen.G, നീ ഒരാഴ്ച 144 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് 75 ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. Likes to go in for retakes. It's not a good structured position for RRQ against a Deadlock, so they have to kind of be ഗണ്ണ് കൊടുത്ത് കേട്ടാ കൊണ്ട് ടെക്സ്ചർ അതുവഴി ഓടിക്കോ. ഞാൻ ഇവിടെ കയറി 2 കില്ല് എടുക്കാൻ നോക്കാം, ഒരു ഓർബ് അപ്പാക്കാൻ നോക്കാന്നാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല, ഇറങ്ങണത് പിന്നെ 3 വഴി പണ്ണുണ്ട്. 3 വക പണ്ണ്. ഓ 3 വക പണ്ണ് കിട്ടി. Go ahead, have that. As now they will go down to the spike. So 2-0. Lenovo LOQ 3050 എടുത്തു. മൗസ് Logitech and keyboard Electronics Hydra 10 Bluetooth. Their bonus round, we're able to find a conversion that's വയർലെസ് കീബോർഡ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. RRQ start to slow them down. I mean, in the series against RRQ last time, where Gen.G win the first map, they're closing out series, right? In that 2-0 fashion. They lose the first map, I mean, most notably against Nongshim, and they lose the series. We kind of get ourselves in this little predicament of C4. Anywho, bonus round now, and it's not even too bad for Gen.G, is it? Texture mutton cute comedy and satyalli. Pumping the brakes here a bit that allows for Crazy Guy to get over. എനിക്ക് വിശക്കണം. മാലിനൊരു ചോറ് കഴിച്ചോ. ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ കഴിച്ചാ? With a lot of utility still. Can just hopping through that one way. I think stick a fork in this round. It is absolutely over. Monyet just having to slowly creep back. Sphero maybe looking for some exits, but even then, the risk of losing the weapon is going to be far too great. Gen.G. Done it again. Got another bonus round like the defensive side of Haven just before. A very convincing commanding take. എവിടെയാണ് എനിമി വലിയ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ പക്ക ഇവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നുണ്ട്. കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. അത് ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. ഞാൻ അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ IEMR യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ ചെവിയിൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ സാധനം അതങ്ങനെ ഇരുന്നുള്ളത്. ചോറ് വരാൻ കണ്ട് ടിഷ്യൂ ഇവിടെ എടുക്കണേന്ന്. Unbelievable that he has managed to pull that off. Just like he's jumped on a trampoline and towards the site. Oh, me back here dodging all the bullets and just hitting the shots. You can't communicate things that by round തോറ്റല്ലോ ഇവിടെ. By round തോറ്റ്.
strangle him out of this one. Well, Jemkin and Xfero, at least a little bit of breath there that they can carry over. അതെങ്ങനെ തരുവിടെ നല്ല അമ്പൂർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിത്ത് 3 പീസ് ആൻഡ് 1 egg for 100 rupees സ്റ്റീലാണ്. 100 രൂപയ്ക്ക് എങ്ങനെയാടാ 3 പീസ് ചിക്കനും അമ്പൂർ ബിരിയാണി ഒരു മുട്ടയും തരണത്? നീ ആ കടയിൽ നിന്നാണ് തിന്നണെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷയമാണ്. Where it comes out to that maximum potential, you're going to allow Gen G to keep getting that control at A main. We're not really seeing the one-ways either exercised. Oh. Okay, that's Picture a headache. Overstays on the angle, and yeah, headache to put it lightly. Swap over to the Guardian. Munchkin considering whether or not he wants to clear it, but we'll just go ahead and leave the haunt there. Now looks to try to push forward here onto the corner where he will be able to find Cushy's head once again. FPS definitely matter ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിലും FPS കൂടുതൽ കിട്ടി അത്രയും നല്ലത് തന്നെയാണ്. Alongside Karen, we'll just have to go ahead and dash back to safety into the site. Fast lane to cut off mid. Monyet taking the orb. Munchkin hearing this. കുമാർക്ക് എത്ര FPS കിട്ടുന്നുണ്ട്? And over towards this A side. ഇവര് ഫുൾ പൾസാറിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആണല്ലേ വാലറന്റ്. Is there any other bait on the other side? This ball line at the ready. റേസറിന്റെ പ്രൊമോഷൻ കാണാറില്ല. Might be a hand delivered weapon that maybe you can scoop up. ഫുൾ പൾസാർ. ഓ അല്ലേ. Rotations in position. 40 seconds remaining. Gen G could രണ്ടുപേർ തോക്കുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ജീവനോടുണ്ട്. RRQ 4v5 ഡ്രോൺ ചെയ്ത് കയ്യോ കാണും, എന്തായാലും കാണും. ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് പണിയടാ. എടാ അത്രയുള്ള അവന് ഇരുത്തി അടിച്ചവനെ. ഓ പാമിയനെ എവിടെ കയറി പോണ്? പണി കാര്യമില്ല. 1v1 ആക്കി. അത് എങ്ങനെ 1v1 ആയടാ? അത് വേറെ വെപ്പൺ കളക്ട് ചെയ്യാനേക്കാളും നല്ല കയറി അടിക്കണേണ്. എന്റെ അളിയാ ക്യാരന്റെ കളി, എന്റെ അമ്മോ. സത്യം, ദിസ് ഇസ് ബാംഗ്ലൂർ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ചൈനീസ് ഐറ്റം ലൈക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആൻഡ് നൂഡിൽസ് അണ്ടർ 100 rupees ഉണ്ട്. ബട്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ 2. ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ പഠിച്ചത്. മറ്റേ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ കൊച്ചി പെട്ടി ഓട്ടോ. അവിടെ പോലും ഞാൻ പണ്ട് 10 വർഷം മുമ്പ്, 10 അല്ല എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ വരുന്നത്? 2012 13 ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര 13 വർഷം മുമ്പ് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടൂലായിരുന്നു. പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവും. ലേ വാഴയെ കാണാൻ ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ്. ചേട്ടാ ഇപ്പൊ അവിടെ കോഴിക്ക് വില കുറഞ്ഞ് കാണും, അതാവും. എന്തിനാന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. 3 കഷ്ണം ചിക്കൻ കൊച്ചു പീസാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാടാ 100 രൂപ കൊടുക്കണേ? ഞാൻ ഇനി ഗ്രൂപ്പിൽ വീഡിയോ ഇടാം. ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ സീനില്ല. ഇട്. ഏത് ഗ്രൂപ്പ്? മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്. മെനിന ബാംഗ്ലൂരിൽ എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ ന്യൂ ബെൽ റോഡായിരുന്നു. അണ്ണാ ഒരു ഡൗട്ട്, ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ യൂസ് ആക്കിയുണ്ടോ? ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ യൂസ് ആക്കിയ ലൈവിൽ എത്ര ഒരു തുപ്പൊന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ അവന്റെ അടുത്ത്. ഞാൻ എന്തോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തൂലായിരുന്നു ഇത്തിരി. അതൊന്ന് DLSS പണ്ടെന്തിരി അറിഞ്ഞൂടാ ഓണാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വളഞ്ഞിട്ട് ആട്ടി. ഞാൻ എന്തൊരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തൂലേ ഇപ്പൊ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂരും കൂടായിരുന്നു. Maybe even an operator line behind it, but that's not in play. രാമയ്യ കോളേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിലടാ 80 feet റോഡിൽ. If you want to angle that in towards the market. Jemkin once again exploring forward. Refract is gone. This time deeper angle. അയ്യോ Gets the worst of that exchange. Jemkin ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട്, അമ്പൂർ ബിരിയാണി നൈസാണ്. വൈറ്റ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ അമ്പൂർ ഷോപ്പിലാണ് പോയി കഴിക്കുന്നത്. തന്നെയാണ്. ഞാൻ രാമയ്യ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അടിച്ച് കൊട്ടയേറ്റ് എന്നെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് വരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് 80 feet റോഡിൽ. പോളാർ പേർക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ 80 feet റോഡിൽ. അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ വീണത്. അവിടെ നിന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കേറുന്ന കളി ഞാനുണ്ടല്ലോ.
അത് നൈസാണ് മോനെ. Blocks off the vision. എടാ പണ്ണിയെടാ ജെഞ്ചി എടാ ടൈം ഔട്ട് വിളി. Bro, I am trying to ask our average FPS and high hertz versus ഒരു high FPS and low hertz ആണെങ്കിൽ which one will win? I am trying to ask ഒരു average FPS and high hertz versus ഒരു high FPS and low hertz. മനസ്സിലാണല്ലോ ബ്രോ ചോദിച്ചത് 75 ഹെർട്സിൽ 240 FPS ആണോ നല്ലത്, 144 ഹെർട്സ് 240 FPS ആണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് സെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓബ്വിയസ് ആൻസർ ആണ്. 144 ആണ് നല്ലത് വിത്ത് 240 ഹെർട്സ്. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഇനി ഇതിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ. ത്രോ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചല്ലേ ശരിയാണ്. ഓ അയ്യോ ഒന്നും നടക്കണില്ല മോനെ, അവര് ഒന്നും നടക്കണില്ല. ക്രേസി ഗായ് എങ്ങനെയൊക്കെയാ കൊന്ന്. Weapons not going to be juggled away, potentially recoverable here if they get bold enough to try to re-explore forward. Pharaoh, sending out a shot, gives away his position. ബാംഗ്ലൂർ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും മേഘന ബിരിയാണി എനിക്കാണെങ്കിൽ തിന്നിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലടേ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദി അങ്ങനത്തെ ബിരിയാണി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാവണം. ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ് മറ്റേ മേഘന ബിരിയാണിയിലെ ആളാണ്. Rolling Thunder is going to be committed, but Karan. അവൻ ഓടിച്ചാടി വന്ന് കളഞ്ഞേ. കൂടുതൽ സംസാരം ഒന്നുമില്ല, അടിച്ചും കയറി കളഞ്ഞ്. ഏത് കോളേജായിരുന്നു? ഞാൻ എയിംസ്. നോ ചാൻസ്. എനിക്ക് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഇഷ്ടമല്ല. മേഘന ബിരിയാണി നൈസാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലടേ, എനിക്ക് തിന്നാനേ പറ്റില്ല. And an effort by committee affair for Gen G as well. They are wanting to seal this deal 2-0 today. Oh, that's shot. A large rolling thunder investment as well. Oh! But just they are so gorgeous. I mean, if we see another round, if this round goes Gen G's way, you're probably doubling a timeout as RRQ. Counter spam. Scaling forward here at tiles to swoop out. And okay, crazy guy able to find Munchkin. That's one of the raid bosses gone. Annihilation. Himself alive for the moment. ആർക്കും അത് കൊണ്ടില്ല. ആടി അവിടെ നാടി ഇവിടെ നാടി ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് RRQ. എന്തോന്ന് മേഘന, അമ്പൂർ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു. എന്തും അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടാടേ, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ലേ, അത് നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ബഡാണ് അത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം, നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അതാരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അവരെ ടേസ്റ്റ് ബഡ് ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ബഡ് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോഴത്തെ ഉടനെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങും. നമ്മളെയാണ് കിടില്ല, അവരെയാണ് കിടില്ല. For quite some time. Bit more emphasis on mid now. എന്തെന്ന്? Forward to tiles, but this is being watched at the moment. You've got Jemkin and Xfero on the line. Sometimes in these moments as well. Room change agile, camera change agile. Appo room il look unchecked. Smokes it off, and if he continues to swing forward here. Ooh, did it spot him? He's already moving away, so maybe. It doesn't see that second layer, but yeah, Cushy already just backpedaling, shutting the door here. That leaves Gen G feeling like the A site's going to be a little bit weaker. You've already got Munchkin kind of slotted in towards the elbow too, so they can go for a bit of a multi-prong approach. Get in Foxy 9's GravNet, get in the paranoia from Caron. Mobile release. China lalle. Post plan, of course, you do have the pit. Yep, very strong. That Nightfall not yet available, nor is the neural theft, but if they can get a kill, that could be Gen G's undoing. Crazy guy for now under duress. Blind eye. Try to peel. Oh, adi kannillade. Crosshair fast enough. Texture collecting one, trade it out, but trade it up as Ash finds Jemkin. The pit now in play, but Munchkin immediately dealt with, but Karan, Johnny on the spot. Now wipe bit konnorthanna nalloru karyanu. Any of these ults here as RRQ, really. Anything to try to make a go of it. Question is, can they find him? Disconnected. എന്തൊക്കെയാണ് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. Position known for now, but yep, immediately dispatched. Two players facing in from alley. Oh, കാണാം. എന്തൊക്കെയാണ്? Up to his own devices.
And it looks like the call will be a quick check around to see if he can get a safe path out to safety. Yeah, because even damage here is not going to be too significant over towards Gen G. Gotten through another great round here. So it's just that one from RRQ to bow out now to go back into a buy around the corner though. Trident Xfero holds onto this gun. Kind of a little bit pivotal as well. Getting ready to push into him, and they have this red. A little bit of a wider swing from Kara. Continuing to be an absolute menace in this lobby. And he is hitting a stride that we haven't seen him hit in quite some time. Well, there's that 1-7 scoreline, or 7-1, whichever way you look at it. Get their memes ready. Right now, though, the dreams are being crushed of RRQ. Not able to find an answer on what to do on this defensive side at the moment. Karen 9-1. അവൻ ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ. Actually going to be marked and spammed, almost out, but Jemkin just greeting in for the kill so desperately. Absolutely monstrous, connects on to damn near everyone. Where are you going, son? They're all there. Just shoot. They might not have ears, but they all have eyes. What do you do now? 10 of them trained in on you. 9-3. And you can tell that the nerves are really starting to affect RRQ. 9-3. ഉറപ്പ് 9-3. Let that one sink in. You cannot let that be a tilter though. It's 3 versus 5. Texture's low. The re-hit towards this A site. No connection on the spray. And now you just got to go for that save call. You're not getting back into a retake in this scenario. 5v3 അങ്ങ് സേവ് ചെയ്ത ആളിയ RRQ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ മാലു. തോറ്റവര് കഴിഞ്ഞ കൊണ്ടത്തെ പസഫിക് ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നു RRQ. അയ്യോ സിദ്ധാർത്ഥ അത് വിഷയമാണല്ലോ ഇവിടെ. ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി? കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കല്ലോ മാറാൻ. ഇല്ലടാ ഹരി, രാത്രി വരാം. വാച്ച് പാർട്ടിയെ വെളിയിൽ പോണം. And so far, the timer continues to tick down. But as the rounds go by, it just feels like a timer is ticking to RRQ's exit here. Just a heartbreaker. You know, that one's got that visible frustration on the faces of the RRQ lads. They're not opting for the timeout here. I mean, it is in a lesser equipped buy, so maybe we'll see it just before we get the next gun round from them. If they can pilfer this round here, Achilles, if they can get this one across the line, though. A little sliver of a chance back in. Jemkin again. കിട്ടുന്നില്ലടേ അവർക്ക് ആ ഷോട്ട്. കുറെ തവണയായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിങ്ങനെ പോണ ഷോട്ട്സ് മിസ്സാവുന്നുണ്ട്. ഈ കളിയാണെങ്കിൽ മുട്ടം പീക്കേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പീക്ക് നിൽക്കണം, ചത്തിരിക്കും. അയ്യോ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയടെ RRQന്റെ. പക്ഷെ എന്നിട്ട് 2 കില്ലെടുത്ത്. അവിടെ 2 കില്ലെടുത്ത സമയത്ത് ബാക്കി ടീമിനെ കൂടെ അവർ കൊന്നു കളഞ്ഞല്ലേ. കൊള്ളാം. And right now, it is looking like there's no hope for RRQ. ഉണ്ടാക്കണ ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഏതാ മെന്നി ചേട്ടാ? അവിടെ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാം കൊള്ളാം. And it's rush hour. And it's a flowing rush hour too. Every single card is going across. And you cannot get through. Gen G going to be finding their 9th round here. I mean, I even want to just this little settling on the situation. Cast our minds back through the journey of the stage for Gen G. They do dispatch of DRX in the opening week. They lose that close series against RRQ. They drop a map to global. They 2-0 secret. They hold on. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം.
എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വിലയില്ലാത്തൊരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ലോണായിരിക്കണം, പച്ചപ്പ് മരങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണ സ്ഥലം, സ്റ്റേ ചെയ്യണ ഒരു സ്ഥലം. ചുറ്റും ഒന്നും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇതൊന്നും പാടില്ല. JBLന്റെ മറ്റേ പാർട്ടി ബോക്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പേരെ ക്യാമ്പ് ഫയർ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. JBLന്റെ ഒരു പാർട്ടി ബോക്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എത്ര ക്വാളിറ്റി പാട്ടിട്ടാലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം, വേറൊന്നുമില്ല, കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം. നൈസ് ഒരു സ്ഥലം. അങ്ങനെ എടുത്ത് പോകണമെന്നൊരാഗ്രഹം. റേറ്റും കുറയണം, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കിട്ടേ വേണം. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കായൽ വേണം, അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കായൽ വേണം, ഒരു കായൽ, പച്ചപ്പ് നമ്മൾ ഇരിക്കണം. ചാരി അസേരയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് വിഷയമായിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു തരണം എനിക്ക്. റേറ്റ് കുറഞ്ഞ This is the biggest timeout now of 2025 for RRQ. Champions is the event to strive for, especially through stage 2, especially for our previous stage winners, the trophy lifters. അതെന്തായാലും വേണം. Can they get another round? Can they get a third after? In the ഒരു ഹായ് വന്നാ ജോലി ഹായടാ ബ്രോ AOC മോണിറ്റർ കൊടുത്തു. BenQന്റെ മോണിറ്റർ ഉണ്ട്, അത് രണ്ടുമൂന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സെറ്റ് വരണതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കണം, അതായിരിക്കണം. എനിക്ക് മോണിറ്റർ വേണം, ഞാൻ കൂടി ഒരെണ്ണം എടുക്കും, നീ വാങ്ങിച്ചു തരും. OLED put a lot of an onus on this mid plate. Shot. വാങ്ങിച്ചു തരും. വേറെ കണ്ടീഷൻ എന്തിനു പറഞ്ഞേ? അങ്ങനെ എന്ത് വിട്ട് കാശ് തരാം, ബാക്കി ഇട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരുമോ? ഒരു 10,000 കൂടെ തരാം, നല്ല വിലയുണ്ട്. 2 ലക്ഷം ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഒന്നൊക്കെ അടുപ്പിച്ചാവും. ടിവിക്ക് അത്ര വിലയില്ല, അതാണ്. RRQ giving away no information, but on the flip side, gaining none for themselves. Curved monitor ആണോ? Curved ആണോ? Grouping from Gen G now over to this A site. You're hoping to see Xfero's traps. പാനലാണ് വില, അത് OLED ഇത് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ഏത് ബ്രാൻഡ് നോക്കണം. അത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. MSI ഏലിയൻ വേറെ വല്ലതും കിട്ടും, നോക്കണം. ഈ RRQ എന്തിനാ കളിക്കണേ? സറണ്ടർ അടിച്ചിട്ട് പോടേ. ഓക്കെ എന്തൊരു അടി കളിച്ചത് ക്രൈസി കൈ. ജംകിനുണ്ട്. ഓക്കെ, അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ്. ഇനി ജംകിൻ സേവ്. എന്തിനാ മുന്നേ വരണേ? സേവ്. രജനികാന്തിന്റെ സിനിമ എല്ലാരും കണ്ടു, എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ കാണാൻ പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? നീ റിവ്യൂ മറ്റേ എന്തിന് ഇത് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം. എന്തിനാ ആൾക്കാർ റിയാക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നീ കാണണേ? എന്തിനു കാണണേ? നിനക്ക് സിനിമ ആണെങ്കിൽ കാണണം. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒന്നും എടുത്ത് കാണൂല. ഞാൻ ട്രെയിലർ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് അതുപോലും കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ല. കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം, അത്ര തന്നെയല്ലേ, വേണ്ട അത്ര നിർബന്ധം. നല്ല പടമാണ്, പോയി കാണും. ഇവനെ നോട്ട് ചെയ്ത് അജിത്തിനെ ചതിയെ എനിക്ക് അറിയാണോ പട്ടി, എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഞാൻ കാണാൻ പോകും. The fast lane falls, and so too the forces of RRQ as Foxy9 picks up 3, sends out the annihilation just to clear the score. There's no one there to receive it. They've already killed everybody on this side of the map. I don't know. സംഭവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഈ തമിഴ് സിനിമകൾ പോയി കാണാൻ ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസത്തിൽ കാണാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഫാൻസ് നിന്ന് പിന്നെ ഫാമിലി വന്നു തുടങ്ങും. എനിക്ക് അവരോട് കാണാൻ പറ്റൂല. ഒരാൾ പോലും കൈയടിക്കില്ല. രജനീകാന്ത് വന്നാൽ പോലും കൈയടിക്കില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. കഴിഞ്ഞ വിജയ സിനിമ ഇതേപോലെ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയി കണ്ട്. ആരും കയ്യോലും അടിച്ചില്ല. വിജയുടെ ചെറുപ്പം പറഞ്ഞ ബീസ്റ്റാ.
അവസാനം നമ്മൾ പോയി കണ്ട ഏതായിരുന്നു? എനിക്കിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ എന്തിനൊന്നും കുറച്ചും ചോദിച്ച ഓർമ്മയില്ല. എന്തിനാണ്ട് അവസാനം കണ്ടത്? അവസാനം ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും ലിയോ. ലിയോ അല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാ? അതേത്? എന്റെ പൊന്നളിയാ, മറ്റേ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മോളിൽ ചവിട്ടി തറയിടുന്നത്, ക്ലോണൊക്കെ ഉള്ളത്. അയ്യോ, അവന്റെ പേരെന്തിനായിരുന്നു? അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഓർക്കണ്ട. അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇല്ല അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ആരും സ്പാമില്ല, അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല ലൈവ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇല്ല അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഡാർക്കായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല സിനിമയാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് മറ്റേ റീൽസ് എന്തൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഗോട്ടിനെ പറ്റി താഴെ മറ്റേ ഫാൻസും മറ്റേ വേറെ സിനിമ മറ്റേ സൂര്യ അജിത് ഫാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടും കമന്റ്സ് ആടി. എന്തോ റീൽസ് കണ്ടേ? കൂലിയുടെയോ? കണ്ടിട്ട് എന്നെ കുറ്റം പറയണല്ലേ? ഗോട്ടിന്റെ കാര്യം പറയണേ. ചക്കയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാങ്ങയെന്ന് കേക്ക്. എന്നിട്ട് അവരെ ആടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഓർമ്മ വന്നു പണ്ട് ഇതുപോലെയായിരുന്നു നമ്മൾ. എത്ര കെട്ട സിനിമ കണ്ടാലും കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. എന്തിനെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പണ്ട് നമ്മളെ മറ്റേ ആടിയായിരുന്നു. രജിത്ത് സൂര്യ ഫാൻ, നമ്മളെല്ലാരും വിജയ് ഫാൻ. എന്നും അവനെ ഇടിക്കണായിരുന്നു നമ്മളെ ജോലി. വിഷ്ണു അജിത്ത് ഫാൻ, പക്ഷെ പുറത്തു പറയില്ല. നമ്മള് വിജയ് ഫാൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയും. Now joined by back away from the angle, has the sonic sensors. നമ്മള് കളിക്കുള്ളായിരുന്നു എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. Double stacking the angle. Crazy guy and Mon yet are able to find the opening kills here. പിന്നെ പാലഭിഷേകം ചെയ്ത് പോലീസിന്റെ അടിയും കൊണ്ട് Great chance. അങ്ങനെ 1-2-3 കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവസാനത്തിൽ ഞാൻ നിർത്തി. പോക്കിരി കണ്ടില്ല. വേട്ടക്കാരനാണോ? വേട്ടക്കാരൻ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ട. Prowler right at his feet. Caron noted, saturate, sent flying. Not able to find too much damage either. His texture going to be held at bay by the paranoia. Foxy joining in at this point, likely just going to be wanting to try to find some ult charge. Getting the round win. Looking to be pretty much impossible. We'll find one. Maybe if he gets a second, start giving it a consideration. Then again, texture is looking to try to do the impossible, but Jemkin will just come back ആണോ ഗൈസ്? കൂലി വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല, സ്റ്റോറി കൊള്ളൂല, കണക്ഷൻ ഇല്ല. എന്തായാലും ഞാൻ കാണാൻ പോകും. എന്നാലും എന്ന് പോവാൻ കാണാൻ? ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞേ. Move to the A site. Start their attacking side. Time on this map. RRQ അപ്പോൾ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? GenG positioned one defensive round. കളിയാ എന്ത് കടാ കടിച്ചടാ. still does manage to just counter spray with that classic. Recovers the bulldog, back pedals Xpero at the same time, able to find Caron. ആര് ജയിക്കും? ജെൻജിയോ? ജെൻജി ജയിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. Looking to try to keep the cipher as honest as humanly possible. Barrier mesh now going to be invested, but still will have an angle to at least shoot into the site, and yeah, that's going to be his undoing. And it's a nice timing swing from Cushy to find texture as soon as the attention gets drawn. One foot in front of the other. We're going to hold this with 4 alive. It should RRQ ന്റെ കംബാക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇത്. Not going to give him a duel anyways. എനിക്കൊന്ന് അമ്മയാണ് വാരി തന്നത് വിഷയം. Xpero behalf to the neural theft. Not ready yet. And now spotted. So we can get the kill allocated here. Recon fan ഓവർ റേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. 2 away from a nightfall.
ഭയങ്കര കിടിലൻ സാധനമാണ്. Critical player to find it. 4 players surviving. RRQ. എനിക്കിന്ന് രാത്രി വാല കളിക്കണം. കളിച്ചോ. Looking to try to get their own bonus conversion, go on their own. ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് ലൈവ് 10:30 കിട്ടുള്ളൂ. നീ 10:30 വരെ കളിച്ചോ. 9:30 ഞാൻ നിന്നെ വന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കൂല. ഞാൻ ചിരിക്കാനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ റൂമിലോട്ടേ ഞാൻ വരൂല. നീയും അവളും കൃഷ്ണയും മറ്റേ എന്തിന് വിഷപ്പട്ടി ചേതനും വിഷ്ണു ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന് കളിക്ക്. എനിക്കത് കാണാൻ വേണ്ട. Looking for a bit of a crunch play. There's Saturate coming through. Jemkin reading this very well. Boys getting caught. But Munchkin, never mind, just pushes the wall, disrespects it. His own util. Play the numbers in this bonus round now, Gen G. ഇന്ത്യൻ പേരല്ല. മതി. എടാ ക്രൈസിക രണ്ടുപേരെ കൊന്നടേ, സ്പാം ചെയ്ത്. ജംകിൻ ചത്ത്, ക്രൈസിക രണ്ടുപേരെടുത്ത് 3v4. ടെക്സ്ചർ ചാവാറായി. എടാ RRQന്റെ കംബാക്ക് ആണ്. എർസ ഹലോ. 4 അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് വാലറന്റ് കളിക്കാരിയാണ്. നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം കളിക്കണം. ഞാൻ എത്ര കാലം പറയാന്നറിയാമോ അവളുടെ അടുത്ത് വാലോ എല്ലും കളി. അപ്പൊ ഞാൻ കൃഷ്ണയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവള് വിളിച്ചേറ്റിക്കോളും. മാനസിച്ച് ലൈവ് ഇടണം. എഡിപ്പിക്കാം. നേരെ ആദ്യം കളി ഓടിക്കിട്ട്. The kill still a ways away, and now can you suggest an IEM for small ears? Moon drop Q2 onnu nokkade edutho. Low health in his own right. Yeah, might be in the save call for Gen G though too. It is. Yep. ഞാൻ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടുപോയിക്കോ. റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, റീൽസ് ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ ഒരു ഗെയിമറായി മാറിയല്ലേ എടേ? വിഷയം ഗെയിമറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം കളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ മൈൻഡാണ്. ആണ് ഡോട്ട വീഡിയോസ് നീഡഡ്. ഇടാടെ I need to see in the replay, did Crazy Guy spot him out just before the smoke was there, or did they just all start spraying the corner on the expectation that there's a rotation and disconnection from Gen G or not? ഒരു 2 lakh അടുത്ത് നല്ല ലാപ്പ് പറഞ്ഞുതരുവാണ് ആദർശ്. എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിനെ പറ്റി ഒരു പിടിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നിനക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും അത്ര അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ PC തന്നെ എടുക്കണം. വീട്ടിൽ വന്ന് കളിക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ PC എടുക്കാം. ലാപ്ടോപ്പിൽ 2 ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല റിസർച്ച് നടത്തി എടുക്കണേ നല്ല. എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ലടേ, എനിക്കത് സജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞൂടാ ലാപ്ടോപ്പ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പറയണമെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. എടാ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോ ചൂസ് ചെയ്ത് തരണേ. എടാ എപ്പിക്കാൻ സെറ്റാക്കാം. അതിലുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലടാ, അതാണ് ഞാൻ പറയാത്തണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാൻ പറയോ? ഇതെല്ലാം ശോകം. Marching in towards top mid, but there is no flank, no funny business here from RRQ. 3050 കാർഡ് ഒരു മീഡിയോക്കർ കാർഡാണ് ബ്രോ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ആ വിലക്കുള്ളത് കിട്ടാതിരിക്കണം. ഒരുപാട് ഭയങ്കര നല്ല അഭിപ്രായമില്ല, പക്ഷെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. Even that nightfall going to be coming through. 2 നെല്ലിക്കയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട. നെല്ലിക്ക കഴിച്ചേ പറ്റൂ. നെല്ലിക്ക തളവ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇത് കഴിച്ചേ പറ്റൂ. Situation for the side of Gen G, especially given the time that has already passed. The aftershock now going to be invested. Jemkin holding close. RRQന്റെ കംബാക്ക് അടേ. Kills for themselves. അടി സഖ്യേ. It's now just Munchkin and Ash already tagged down. കഴിഞ്ഞോനെ കംബാക്ക് അടിച്ച് ഇത്തവണ കംബാക്ക് അടിച്ച് കൊണ്ടുപോവോ? It's a flawless here. Continuing to make a go of this. To start making us believe. That's why I talked about previously. I mentioned it slightly. It was Gen G did find last time, but it was closer at the half. It was 7-5 in favor of RRQ. This installment has a very different halftime scoreline, but we're starting to get some momentum built up for RRQ. Not going to be stopped here by a timeout from Gen G. Got a buy presence.
Menu bro, എൻ്റെ Ryzen 5 ആണ് with 5070 cards. Should I upgrade my processor? ഇല്ലടാ, ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇൻസൈൻ ഗെയിമിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണേ? നീ വേണമെങ്കിൽ അത് നല്ല വില കിട്ടുകയും കൊടുത്തിട്ട് 98 എന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഏത് 9800 X3D ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ. വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നിനക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടും, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 9800 X3D എടുക്ക്. ജെഞ്ചി അടിച്ച് ഉറക്കി കേട്ടോ. 108 വണ്ണി 9800 X3D വേണമെങ്കിൽ എടുക്ക്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ മാറ്റിയേ പറ്റൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. കുറച്ച് പൈസയും കൂടെ നിന്റെ പ്രോസസ്സറും കൊടുത്ത് നൈസായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ നല്ല മൗസ് ആണോ? ഇല്ല, നല്ല മൗസ് അല്ല ബ്രോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. With the extra util and a gorgeous relay as well from Texture. And then there were 11. Nice ആണ് മിന്നൽ ഗെയിമിംഗ്, നൈസ് ആണ്. 9800 X3D അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞടേ ജംകിന്നെ. അവന് കിട്ടിയതുമില്ല, കൺകസ് മാറി നിന്ന് കൊടുത്ത് പണി. ഇവിടെ മതിലിട്ടങ്ങ് അടയ്ക്കാൻ എന്തൊരു ശോകമല്ലേടേ. എത്ര കാലം എടുക്കുന്നത് വെടിവെച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ. That is so potent. That is the prospect of this team to do the damage, the heavy lifting, especially in this instance. 4v5 slipping a bit. 4v5 ആയി ഒരു കില്ല് വീണപ്പോഴേ ഡൗൺ ആയി. Desperate measures. Is it enough though? Do they just try to open with a rolling thunder and see what they can get? Shots flying through, the bite out, the net is well going to be lobbed in. Not going to find a catch there. അല്ല ആരെയോ കൊണ്ടുപോണ്, പിടിച്ചോണ്ട് പോണ്. അവനെ ഇളക്കി വെളിയിറക്കി അടിച്ച് ആളാ മുട്ടാൻ കളിയുടെ RRQ കളിക്കണേ. RRQ വൻകിടാ കളി. എന്റെ ആളി ആ 4v5 അവര് സൈറ്റിൽ കയറിയുണ്ടാടേ. എന്നാ ഇത് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. തോറ്റവര് പുറത്താണോ? ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇന്ന് മറ്റവരായിരുന്നു അവിടെ. It is another circumstance here for RRQ that they lose Jemkin first. Finals കയറി അപ്പൊ ആര്? 4 versus 5 into a flawless 4. Finals കയറി ടീം ഏതാ അപ്പം? And they've given themselves another lifeline here to make it 7-11. Feels like they've had plenty of 4v5 conversions in this. Which is crazy because they are next match ഏതാ മിനിമം മിനിയാണ് എൻ്റെ ടീം പ്രീമിയർ ക്വാളിഫൈഡ് ആയി. ഇനി എന്താ on the hunt looking to hound down Texture. നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ പ്രീമിയർ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പ്രീമിയർ കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ബൈൻഡറി ലീജൻ ആയിട്ടില്ല, അല്ലാതെ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ടീം, ഈസ്പോർട്സ് ടീം അല്ല, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ടീമിൽ വെച്ചൊരു കളി കളിച്ചാലേ നാളെ പ്രീമിയർ. ഞാൻ ജോക്കി, വൈപ്പർ, വിലംബ്രോ, ചന്ദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈകള് വരൂല. അവന് നല്ല വിവരമാണ്, അവൻ വരൂല ഈ ടീമില്. ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ വിളിച്ചേറ്റാം. ടൈം ഔട്ട്. 4000 or 5000 ആണ് നല്ലൊരു മൗസ് പറയാം. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്രോ. 3395 സെൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഉണ്ട്. എനിക്ക് പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. കുറെ മാഡാറുണ്ട്. മാഡാറിന്റെ പ്രൈസിൽ തന്നെ വേറെ 3-4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ VX 80 എല്ലാം വേറെ വേറെ കമ്പനിയാണ്. അതോ പേരൻ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനി പോലെയാണ്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഒരേ കമ്പനി പോലെ ഉണ്ട്. ഒരേ സാധനമാണ് എല്ലാവരും ഇറക്കണത്, വേറെ വേറെ പേരില്. 50K PC ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്താൽ വാലറന്റ് 300 FPS ഇപ്പോൾ കിട്ടുമോ? അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. 50K PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ മുട്ടാൻ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു 60-70K ആണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ നിനക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 70K ആണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 50K ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ 300 FPS കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതായത് ഒരു 180-200 FPS കിട്ടുന്ന 180-150 FPS കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും. വാട്ട് ദ ഫക്ക്, ചന്ദ്രൻ became an ഓപ്ഷൻ. ടീമിനെ കണ്ണു വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ. PRX ഓൺ ടോപ്പ്. ഓ 80K പേരന്റ് കമ്പനി. അവരുടെ ഏതൊക്കെയാണ്? VXC ഒക്കെ അവരുടെയാണ്. എനിക്കത് മനസ്സിലാവുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്. എല്ലാം ഒരേ മൗസ് അവർ ഇറക്കണേ, വേറെ വേറെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒരേ മൗസ് ഇറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്തിനാണ് ആണ് ഒരു ഡൗട്ട്. പ്രീമിയർ കളിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? പ്രീമിയർ കളിച്ച കാർഡ് കിട്ടും, വേറെ എന്തിനൊക്കെ കിട്ടും. ഇവിടെ ജയിച്ച ടീമിന് എന്തിനോ കളിക്കാനോ എന്തിനോ പോകാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ എന്തിനൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്തിനാണെന്ന്, മറന്നുപോയി. അറിയായിരുന്നു, മറന്നുപോയി. Break the door, give yourself some options. Smoke top mid. Refresh if you want. 80K VXC VGN അജാസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ M2 സാധാരണയാണ്, അതും അവര് തന്നെ.
break to the door, coming through the sonic sensor there in front. Scares Jemkin 7-11 to refract out. 7-11. Continue to scale forward in towards mid. It's just Ash there with that ghost, but it looks like they're going to opt to back away. The drone now chase and try to identify. Gets a spot onto at least one, maybe a shoulder spotted of Jemkin. Well, they are going over to the B side, and that's where the barrier mesh is currently That's active. Alio Sonic gaming. sensor to trip you up on your explosion Nee, into evada the PC site. build This cheytha? is definitely looking like a rolling thunder. ഞാൻ ഇട്ട Able to reels കണ്ടിട്ടാണ് lead to build get ചെയ്തത്. into this site, and down goes the barrier. പുതിയ Perfect PC build timing. ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടായിരുന്നാ? Foxy with the Phantom. Maybe just try to spray and pray. Net goes forward. Clears the haunt. TP into the corner, but Nice. just blind shot through the wall because she's going to be taken down. Foxy gets traded as Jemkin's able to find him. Premier ജയിച്ചാൽ 4v4. Ascension qualify. Maybe. Just that rolling thunder here for the post plan as Munchkin trying to play on timing, but ends up getting headshot. Convergent paths does get sent. Ash is able to find one. Two players tagged up on either side. A 3v3 as they look for the retake. Karen situating a smoke. Munchkin trying to go on the push, but not yet. Able to find the kill. TP forward. Still tucked in behind the box. Crazy guy is able to find 1v2 sorry ഇവനെ കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് ക്രേസി കൈക്ക്. എടാ വിഷയം ഇത് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചെന്നുണ്ട് എന്നാ വാഴിയിട്ട് വരാം. അണ്ണ എൻ്റെ പി സിയിൽ വാലറന്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി മാച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ മോണിറ്റർ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആവുന്നു. അത് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് അടിച്ചു പോകാനാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് പണിയാണ്. ആദ്യം എല്ലാ വയറൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചോക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് കോൺടാക്റ്റോ വലിയ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് പണിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 1 FPS 80 FPS കിട്ടാൻ 20K PC മതി. ഞാൻ i7 4 Gen പ്ലസ് 5080 ഈസി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ്. Esports qualifiers ആണ് പ്രീമിയം. MMR D റാങ്ക് ചെയ്താൽ റെഡിയാവുമോ? Against the Sheriffs. മനസ്സിലായില്ല. You start to sweat a രാത്രി little. ലൈവ് വന്നിട്ട് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് There's no കളിച്ചാലാണ് massive ഞാൻ dripping എനിക്ക് on your ഭയങ്കര face ഇഷ്ടപ്പെട്ട just yet കളി. as Gen G. വാലറന്റ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ബാറ്റിൽ It's ഫീൽഡ്. formulating with the way that RRQ are manifesting this comeback. Grab of the orb halfway to that next Hunter's Fury for Ash. Once again, big attention up towards mid, and very little opposition in position to try to counteract this. Munchkin going on this peak. Oh! Lose his life. പണിയടാ മൻസ്കിന്നെ. Not found. ഹെഡ് കയറി ഒരു കില്ല് എടുത്ത് അവർ നൈസാ ബാക്ക് ഇറങ്ങി പട്ടി വിട്ട് ആംഗിൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ പട്ടി വിടാൻ ഒരു ടീം എടുത്തൊന്നും അത് കാണൂല. അതോ ഉണ്ടായി തന്നെ അവന് പട്ടിയെ പോലും വിടൂല. അവൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി വിടണേ. കണ്ടികളാണെന്തോ ടീമിൽ തരണം ഇമോർട്ടൽ ഡോഗിലൊക്കെ. ഇതിൽ റാങ്കിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല. ഇമോർട്ടലൊക്കെ പട്ടിക്കാട്ടങ്ങളാണ് മുക്കാലും. It's good strength again on the side here for RRQ, really. 5v3. ബ്രോ ക്യാം മാറ്റിയോ മിത്തേ? കുറച്ച് കാലമായി. Just the pistols, as I said, for Gen G. You don't want to be dying here to somebody like Cushy too, who's getting closer to that nightfall. Wouldn't even mind Cushy going for an exploration for a bit of these kills too, to be honest with you. ഉള്ള ലോബി ഇല്ലേ? അറിഞ്ഞൂടേത് എല്ലാ ലോബിയും കണക്കാ. ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ കളിച്ച ഗെയിം നൈസ് ആയിരുന്നു. ബാറ്റിൽ ഫീൽഡാ അത് എന്തൊരു ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലേ? ഋഷിക മോളെ ഹലോ ഹലോ. എന്തൊരു പരിപാടി? എടേ ഇതെന്ത് ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാത്ത ആരും? അതോ ആരെങ്കിലും വിളിക്കണുണ്ടോ? ഞാൻ അറിയാത്തതാണ്. എനിക്കിത് വാഴണമായിരുന്നു. ഒന്ന് ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കണേ. ആരെങ്കിലും ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കണേ. ഇത് വിളിക്കണുണ്ടോ? ഞാൻ അറിയാത്തതാണ്. ഉണ്ടല്ലോ 900 വേഴ്സസ് 900. അതെങ്ങനെ കളിക്കണത്? മൗസ് പാഡ് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോ മൗസിന്റെ ഫുൾ ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? മൗസ് പാഡ് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോ മൗസിന്റെ ഫുൾ ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. മൗസ് പാഡിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോ മൗസിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്നാ മനസ്സിലായില്ല. ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാവോ? only one left time out. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിയടേ. Down there as well for Xfero. So if that does open itself, can spot out some info. ബ്രോ കിടിലൻ സ്പെക് ആണ്. GPU ഹൈ എൻഡ് ആണ്. പ്രോസസർ വാല്യൂ ഗുഡ് പ്രൈസ്. ടോപ്പ് CPU ആണ്. സാലിയോ ശോകമാണോ സ്പെക്? അല്ല ശോകമല്ല. നീ പറഞ്ഞ സ്പെക് ശോകമല്ല. ഇവനെ തന്നെ കൺഗ്രസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. റിവീലായി നേരെ ബിഡ് വഴി കയറി സൈറ്റിൽ പോകണം. ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ഇല്ല. അവൻ കയറ്റി വിടുകയും ചെയ്ത് ആഷ്.
around this A site. Picture with the opposite reposition. Cushy going to be taken down. Ayyo, money, aliya. Texture ne adichu kaili kalanyaliya. Massive round from Jemkin and Monyet. From low price to high price mouse in a video comparison. From low price to high price mouse in a video comparison. The economy once again, that leaves that operator down on the floor. RRQ getting to 10 in this round, barring a thrifty in the next. Might just be looking at that tied up score line. Oh, Karon's getting hunted from behind as well here. And he will not be able to defend himself. There is a leak in mid at the moment from Gen.G, and RRQ have their finger on the pulse. They have figured this one out. They are going there time and time again and giving themselves options through market, through mid, for the wraparound to A. They are making Gen.G scratch their heads and catching them off guard in different bits of timing. Guns not at the ready, caught in transition. Holy shit, I don't know, man. David, I feel like I'm watching an icebox with how often this mid is just being abandoned. It's being the defending team's undoing. Well, maybe there is the recognition from Gen.G right now to be able to fix that one, because this is certainly shaking up with the way that this is going, to actually have RRQ overtake Gen.G, because they are not putting up defenses at all. Almost feel like we need a bit of an aggressive force to come through from Gen.G. They need to go for a bit of a mid-challenge. It's been a lot of passivity during these run-back rounds here. We'll see if that ends up being the call, but RRQ, just given the read that they've had on display right now, the work that Ewok and Warbirds have put in clearly to understand this defensive setup, they might just even have something up their sleeve to counteract any, kind of aggressive crunch plays. They've avoided the ones outside of A main. Yeah, well, that's what I was going to say. That's a commonality to come through from Gen.G, but it's just scared you away, and they waste all that utility for the space, and then you go and look for the greener pastures or go back a little bit later. Come back, pretty handsomely getting the space back anyways. So for the mid battle, now is Gen.G with the lesser weapons. And it seems like the timeout call is triple stack main. Pharaoh, unable to find anything there. Munchkin alone with that Guardian, going to be forced back as the overdrive comes in from Texture. Fishing for anything there. Not much of anything. Getting taken out. Foxy9 on the slow creep. Headshot. Foxine nicely 2 kill എടുത്ത് അവനെ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് ഞാഷ് മാത്രം ബാക്കി 1v3 അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് എടാ 11 ഞാനൊരു 1 lakh അടുപ്പിച്ച് PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി സജഷൻസ് ഞാൻ ഇട്ട റീൽസ് കണ്ടിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ജർമ്മനിയിലാണ്. ഞാൻ റീൽസ് കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ റീലും കാണാറുണ്ട്. അല്ല ആ റീൽസ് കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും PC ബിൽഡ് പൈസ ലാഭമായെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കാണ് റീൽസ് ഇട്ടേക്കണേ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. പൈസ ലാഭമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. എത്ര രൂപ ലാഭമായി എന്നെങ്കിലും ഒരു കമന്റ് ചെയ്യുക. അത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായി ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്? ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്വൈത. ഞാൻ ഇന്നാണ് കുറച്ചു നേരം ലൈവ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം അറിയാം. PRX ഫൈനൽസ് കയറി അളിയ ടെക്സ്ചറിന് അപ്പ തന്നെ അടിച്ചടേ. എന്റെ അമ്മോ, അത് മുട്ടൻ ട്രേഡ് ആയിരുന്നു. അത് നല്ല അടിയായിരുന്നു ടെക്സ്ചർ അടിച്ചത്. അതൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. അതൊക്കെ ചെറിയ കംബാക്ക് അടിക്കുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ലടേ. ഓയ്യോ, ചെന്ന് നിന്ന് കൊടുത്തടേ ക്രോസറി. എല്ലാരെയും കണ്ട അവര് ഓടി സൈറ്റിൽ കയറി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കയറി. Oh, he's found the timing, hasn't he? അയ്യോ, മിസ്സായടാ. എടാ പക്ഷെ വേറൊരുത്തൻ വേറുണ്ട് കില്ലെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അളി അവർ റെഡി ആയിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി. എടാ അവൻ അതുവരെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത എക്സ്ഫെറോ. അവൻ ഇവനെ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല സോവേനായിട്ടാ. ആഷ് ജയിപ്പിക്കണം. അപ്പം എല്ലാ ആഷിന്റെ തോളി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അറ്റാക്ക് ഷാർക്ക് X68 മാക്സ് HE ഓർഡർ ചെയ്തു. 40 ആക്യുറസി ഫോളിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഓ സെറ്റ്
എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മൗസും കീബോർഡൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തോന്നോ ആരോ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കമ്പനികൾ കൊടുക്കണവരുണ്ട്. ആഷ് ക്ലച്ച് ചെയ്യൂടെ? Clear the prowler, looking to try to hold this one to half. The haunt reveal clears it, but Cushy is right there. Ash cannot respond fast enough. ഞാൻ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ചോദിച്ചത്. എല്ലാരും they've completed the run back, but can they complete the map? Gen.G now need to take this into overtime. An unthinkable statement from the half. അത് വിഷയമൊന്നുമില്ല. അവരെ ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Otherwise we will be getting corroded. വാല്യൂ ഫോർ മണി ആണ് ആ സാധനം. See the replay from the POV of Cushy there. എന്റെ ആളിയാ അതൊക്കെ സ്പാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. The spike or the right side for the POV of Cushy. Get the shots through the corner of the എന്ത് wall. ബുദ്ധിയുടെ കളിയല്ലേ? ഒന്നിക്കും അത് പൊട്ടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ റിവീൽ ചാടി കൊണ്ട് ചാവണം. One away from convergent paths, an avenue into this B site, the nightfall as well. You hear the prowler. Two from a rolling thunder. Prowler doesn't check into the site. It just ensures that main has been opened up. Gen.G, they're stacking in the right position. Can they do anything about this? അത് നിർത്തി. അപ്പൊ തന്നെ ജെംകിൻ കയറി അടിച്ച് അടിച്ചാൽ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് ജെംകിൻ 3 കില്ല് മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ടില്. കിട്ടി ഒരു ടാഗ് കിട്ടി. 80 ടാഗായി. ആഷും ഫോക്സിനാണ് ഒരു 3v2 സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കിടിലൻ റൗണ്ടിൽ ജെംകിൻ ഗോഡ് ആ റൗണ്ട് കയറി 3 കില്ല് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ. അത് കുറച്ച് വിഷയമാണ് ബ്രോ. ഒരു പേടിയില്ല, നോ ഫിയർ. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. പിടിക്കാൻ നോക്കി നടന്നില്ല. മൾട്ടി അടിച്ച് ആർക്കും കൊണ്ടില്ല. ഷോക്ക് ചുമ്മാ ഇടുന്നുണ്ട്. അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജെംകിനെ പറ്റിട്ട് കുറച്ച് വിഷയമാണ്. In Pacific 2025, persevere against all odds. എന്റെ അമ്മോ, കഴിഞ്ഞ മാപ്പ് ഇവന്മാർ ഇതുപോലെ കംബാക്ക് അടിച്ചു. പക്ഷെ നിന്നില്ല, കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. ഇവന്മാർ കംബാക്കില് ദൈവങ്ങളാണടെ. എന്ത് കളിയടാ ജെംകിൻ കളിക്കണേ. വിഷയം കേട്ടാ, വിഷയം. ഈ ജെംകിൻ എന്നിട്ട് ടൊറന്റോയില് കണ്ടില്ല. എടാ ഈ ജെംകിൻ അവൻ കളിച്ചടാ അപ്പോഴും. പക്ഷെ എന്തോ RRQ ഭയങ്കര ഇത് പക്ഷെ മുട്ട ഷോർട്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോമിലായിരുന്നു RRQ അതിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ടീം സെറ്റ് അല്ലായിരുന്നു. എന്തൊരു കംബാക്ക്. മെന്നി ബ്രോ, ഞാൻ മെന്നി പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് മൗസ് വാങ്ങി 2 ഡേ ഹിറ്റ് ഗോൾഡ്. വിഷയം കമന്റ് ചെയ്യണം എടാ ഈ റീൽസിൽ. സാധനം വാങ്ങിച്ച് കൊള്ളാമെങ്കിൽ മാത്രം. എന്താ അഭിപ്രായം? എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നാ? ആ സ്പെക്ക് കൊള്ളാടാ, നൈസാണ്. 9070 XT ഞാൻ പേഴ്സണലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ റിവ്യൂസിൽ എല്ലാവരും നല്ലതാണെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ആരും മോശം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മനുഷ്യടാ ബൈനറി റീജിയനിൽ കുറച്ച് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനത്തെ വേണമെന്ന് പറയുമോ? ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുമോ? എടാ എനിക്ക് അവരുടെ ജേഴ്സി സെറ്റ് ആക്കണോടെ, അതാണ് അത്യാവശ്യം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവോ ഫോക്സിൻ്റെ മൗസ് മേടിച്ചാണ് സെറ്റ് സാധനം. ഇവോ ഫോക്സിൻ്റെ മൗസ് മേടിച്ചാണ് സെറ്റ് സാധനം. ഓക്കെ കമൻറ്റ് ഇടണേടെ. റീൽ ഇത് കണ്ട് വാങ്ങിക്കണവരൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങളെപ്പോലെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ കമൻറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും കൊള്ളാം വാങ്ങിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റീൽസ് കണ്ടോ വീഡിയോ ഉണ്ടോ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു മോശമാണെങ്കിലും കിട്ടോ, വിഷയമില്ല. നമ്മളിതൊന്നും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മോശം അഭിപ്രായം അത് കിട്ടോ, വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ബ്രോ പറഞ്ഞ മൗസ് പാഡ് ആൻഡ് മൗസ് എടുത്തു. ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ബെസ്റ്റ് സജഷൻ ബ്രോ. മൗസ് ആൻഡ് മൗസ് പാഡ് എടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് കീബോർഡ് എടുക്കണം സൂൺ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എടേ അക്കു, വിഷയം കീബോർഡ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 2-3 പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയെടുക്കുക.
മെനിബ്രോഡ് എത്ര V2X ഹൈപ്പർ സ്പീഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? എടുക്കാൻ നിൽക്കുവാണ്. എടാ അത് വെയിറ്റും സൈസും ഒഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സെൻസറൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, കളിക്കാനും കൊള്ളാം. പക്ഷെ ആ വിലയ്ക്ക് തന്നെ നിനക്ക് 2600-ന് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുണ്ട്. എന്തിനൊക്കെയോ കണ്ടപ്പോൾ എന്തിനായിരുന്നു എൻ്റെ പേര്, മെക്കീസി കയറി നോക്കിയാൽ മതി, അവിടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണ് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നത്, എന്തൊരു R1 VXC R1 അങ്ങനത്തെ മൗസ് കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ പേഴ്സണലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സൈസ് കൂടെ കുറഞ്ഞത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിക്കാനായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാൻ റേസറിൻ്റെ സാധനം ഇടുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വാറണ്ടി കറക്റ്റ് ആത്താരും. ഈ ബാക്കി പറയണ മൗസുകൾ ഈ VXC R1 അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ വാറണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സർവീസാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. എല്ലാ ബ്രാൻഡിനും, ഒറ്റ ബ്രാൻഡിനതില്ല. നല്ല ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സർവീസ് ഒരുത്തനും തരൂല. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. റേസറിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സർവീസ് ആക്രോൻ്റെ അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ ചെയ്തത്. ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്ത ചീത്ത മൗസും എടുത്തിട്ട് അവർ വേറെ നല്ല കൂടിയ സാധനം തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. നല്ലൊരു സർവീസായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റേസറിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കുറേ കൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണത്. അതെനിക്ക് ആരും പൈസ തരെ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സർവീസ് വരെ കുറച്ചുകൂടെ നൈസാണ് റേസറിൻ്റെ. വിശ്വസിച്ച് എടുക്കാം. ഈ ചൈനീസ് കമ്പനികളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഓഫീസ് ഉണ്ടാകട്ടെ, വലിയ കടിച്ച് ശരിയാക്കി തരുമാരെങ്കിലും. ആരെ വിളിക്കണം വല്ലതും അറിയാമോ? എനിക്ക് അതാണൊരു പേടി. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചോണ സാധനമാണ് ഈ മൗസൊക്കെ. 1.9 KD 24 കില്ല്. നോക്കട്ടെ മറ്റേ റീൽസ് എന്തിനാന്ന്. അടുത്തത് എല്ലാവരെയും കമൻ്റൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. MS 169 സാഡാണോ മൈ? 169 ഒക്കെ നല്ലതാടാ. IG സെറോക്സ് ഗെയിമിംഗ് 190 കൊള്ളാമല്ലോ. പിള്ളേരെയൊക്കെ റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. In the second half there. RRQ ജയിച്ചടാ. 10-2 ജയിച്ചടായി. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നടക്കണത്. ഫുട്ട് ടീം ലിക്വിഡ് ഇത് രാത്രി ഇന്ന് NRGയിലല്ലേ ആസ്പാസ് അല്ലേ? NRGയിലല്ലായിരുന്നു. ഏത് ടീം അറിയാം, മറന്നു പോകണം. NRG അല്ലല്ല, അത് MIBR ആണല്ലേ. സോറി, MIBR, NRG അല്ല, മറന്നു പോകണം. 100 Thieves. DRXന്റെ കൂടെ ആണല്ലേ നാളെ കളി. ജയിക്കണവര് ഇപ്പം പേപ്പർ എക്സും ടാലനും കളിക്കണം. അത് ജയിക്കണവർ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസിൽ കയറും അല്ലേ? അതെന്നാണ്? August 17. അത് കഴിച്ചാ ഇല്ല, മറ്റന്നാ. ഇത് ജയിക്കുന്നവർ അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കയറും. ഇതിൽ തോക്കണവർ താഴെ വരും. താഴെ ഇവിടെ വരും. ലോവർ ബ്രാക്ക് ഫൈനൽ വരില്ല, ഇവിടെ വരും. ഇതിൽ ജയിക്കുമ്പം DRXന്റെ കൂടെ ജെഞ്ചിയാണോ RRQ ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അതിൽ പറഞ്ഞവർ ഇവിടെ വരും. ഇല്ല, ഇവിടെ വരും. ടാലൻ ഇവിടെ വരും. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ജയിക്കുന്നവരായിട്ട് കളി ജയിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസിൽ കയറും. ടാലൻ ഇവിടെ വരുന്നല്ല, PRX വരും. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ.
It up. I think Gen G are not going to make a change. Imagine now is the time for a perfectly anti-disruptive comp based on what you've seen from Gen G's career. I mean, this is effectively a mirror. The only difference, if we do see these two comps actually come together, is going to be Sage versus the Vice. I think the Vice is going to be a little bit harder to read, a little bit more punishing. The Sage is something that I think if you're well prepped for this as RRQ, you know where the walls come up, you know what the slow orb timings are. You can actually prepare yourself a lot better for that on attack. You can bait out the Sage wall, you can break it down, you can bait out some of those slow orbs, and from there, as we've seen with the split meta developing, to give an example, Sage started to fall out of popularity because you just saw the same walls over and over again. Teams learned how to adapt to that and break it down on the attacking side, and the agent's strength just wasn't that effective anymore. If anything, though, we know that Ewok definitely wants to stay in this game, in this series, and make it to champs, make it to the international stage one more time. So I think you guys are onto something here. I think this is the perfect opportunity for any shredding. Like you were saying, Gen G doesn't change very much. They don't change your agents. They don't change the ideas. They just perfect it. But RRQ, they have that element there, and I think it's in the name of Jemkin. That's going to be a huge one, and I think he's back in form now. He finally has that momentum. Yeah, we'll see if there is going to be any change up. Are we going to get Jemkin back on the Neon for RRQ again? No, they're backing themselves back on the double duelist. This is something that has been hit or miss from them, but Jemkin just went ballistic on Waylay. mONYET back on the Neon. It's double duelist, baby, and it's on the defensive side first. Oh, I like this. I like that they're playing to their own strengths. We've seen how good Jemkin and mONYET can be on this double duelist, and they're leaning hard into it. No changes for Gen G. Sticking with that stage. We know this is what they like to do. It's can Foxy9 and Munchkin slow down that powerhouse of mONYET and Jemkin. I think this is the most perfect agent comps to end this really exciting series. They're going to definitely lean into the styles, lean into their strengths, and we're going to get a damn good Corrode. We're going to send it back to our casters, Achilles and Komodo. Oh, we are eating well tonight. Map 3 couldn't be delivered in that first series, but we get it here. And it might just matter the absolute most. Both of these teams trying to stay alive. Gen G, they lose here, they have outs, but it also relies on RRQ faltering in the next round. They would much rather be able to take this down and fight that battle themselves. We go into Corrode, third attempt here. That's some creative wall banging coming through. Finds a good amount of damage as Jemkin gets tagged down 44. They're still going to be looking to go for the crutch. Paranoia is out. Jemkin finds one, gets out, but they lose mONYET in the process. Oh, maybe we get a little bit of settling down in towards this pistol round now with some damage done to Texture and to Munchkin. In the little exchange, Jemkin also low. Putting up a heater on the Waylay. Understand the double duelist, but it does shift a lot of the roles coming in towards this map. 3 times played, 3 different comps. This one the most drastic change so far. Good amount of spam. Just because she's still able to come away with one before getting taken down. To the Ghost in this 3 versus 3. Now it comes down to a bit of the mid-rounding as you've got okay, a lot of space over at A main. Final match ആണ്. ഇത് ജയിക്കണവര് കേറും. ഔട്ട് ആവണവര് സീരീസിന്റെ വെളിയിൽ. Otherwise it's the pivot in towards the അപ്പം B side. ആര് ജയിക്കും? എന്താകും? Being the closest would have to hit some double dinks with the classic or sit pretty and wait for this flank to come on out. ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയായത് ക്യാമറ. He's going to be tucked here at backside, slide across. ക്യാമറ കിടിലം കേട്ടോ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇപ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. Unknown. നേരത്തെ ഇതിൽ കണ്ടോണ്ട കളറൊക്കെ വെറുത്തായിരുന്നു. പിടിയടാ, അടി തള്ളയടാ. അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞു. പിടിയാനാ. ഓ ഓ. Nice. Some massive performances in the previous map from him, but it's going to be a third pistol for Gen G. Tolkien are not qualified for champs. But it's on the attacking side. We know they can play attack. We know that they are going to be needing to be slap silly. And when it comes to Corrode and you got RRQ കേറി പോടേ ജെൻജി ഔട്ട് ആവോടേ എല്ലാരെ പ്രൊഡിക്ഷൻ എതിരായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കോടേ Paranoia's on over. എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് as well. So we got a lot of different structural ideas that can come out on that defensive side for RRQ. കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. RRQ, big push up in towards mid. All 5 players here in this position. Yep, great position. Think better of that one. Wall about to fall. Texture out into the open, but it's just a slot into the corner here. She
Staying disguised. Dominos pizza എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കണം. Paranoia going to be sent to try to dissuade them. mENaTARMS on top of him in an instant. Finds the kill, collects the bulldog. എന്നാ ഞാനിപ്പോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ആവറേജ് 155 എണ്ണ. Better weapons as well. 155 ഓ നല്ലതാണ് സ്മോക്കി, നല്ല റിയാക്ഷൻ ടൈം. Little lurk surprise. Let's get flushed out as Munchkin finds the one. Crazy guy loaded. Solid Paranoia, but solid right click as they continue to bleed them. Slide forward. Gets the Thrifty to tie it up 1-1 off the rip. We see so many teams on this map globally. Think better of anything on mid, especially when it comes to these pistol stackings. When you're playing a Viper comp and a doubled Viper comp on both sides, up and downing on these walls, isolating a lot of these different angles. Fast lanes thrown into the mix as well. You have to have your head on a swivel. You have to be ready for chaotic duels and capitalize on the moments and space that you are given. And that's exactly what mENaTARMS just does there. Sees the gap, has the gun, delivers the blow, steals the rounds. Texture with a great shot, finding Jemkin. As they look to try to thrift them right back. There's one Hero Guardian, 2 Sheriffs. Munchkin വല്ലാത്ത പൊസിഷനിൽ കയറി പോയത്. Look at where Munchkin, where he was. മണിക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം. It's actually going to give an early heads up as well to RRQ that they do now need to be worried about that space being found for the next coming rounds too by Munchkin. Lays him to rest very quickly before he can spring into action. Still impressive that he got to where he did. Yeah, that's for sure. Texture മറ്റേ പണി കേട്ടോ ജെംകിന്നെ വൺ ടാപ്പ് ഇട്ടോ. അളിയ മണിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാവോടെ. Texture continuing to try to fight back. Texture one tap ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. Swapping it over, the Guardian going to be left behind as they pass the Texture outlaw over to Ash. ഇവിടെ വരണം. ഈ ആംഗിൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പട്ടി വിട്ടവനെ നക്കണം. ബ്ലൈൻഡ് റിവീലിന്റെ കൂടെ കളി. അയ്യോ 3 വരെ കെട്ടിയിട്ടില്ല ജിമ്മീസ്. 3 ജിമ്മിയും കൂടെ പണിയാണ്. Dodged it out. ക്രേസി ചെയ്ത് ക്ലച്ച് ചെയ്യണം, ആലോചിച്ച് നോക്ക്. Gun barrel forward, and yes, it's an easy shot for Crazy Guy. Ayyo! As he looks to bail them Ayyo, out. ini karinaakkaanennu thonunade. Starting the round, getting them over the finish line, and it's back to back Thrifties. We're just going to flip-flop in the map, apparently, right now, as we flip-flop in the... എന്താവും ഗൈസ്, ഇത് ആര് ജയിക്കും, ആര് ഔട്ടാവും, ജെഞ്ചി ഔട്ടാവോ, എന്ത് തോന്നുന്നു ഗൈസ്? What do you guys think? Ladies and gentlemen, ഇത് വിടാൻ പറ്റൂല, ഇത് എന്താവും എന്തോ. It might be scrappy, it might be messy, but my God, if it isn't fantastic to watch. Can RRQ do the game though? mENaTARMS has overdrive, has phantom. Is it the wrong side of the map in a bit of a speedier B position? Spot out the blind bear, Jemkin dead to rights. mENaTARMS is going to be the danger man here in this round, but Texture fishing into the smoke, able to find another as Cushy does get taken down. Should have full control of this site. Got the wall to block off Link. Neon കളിച്ചു പഠിക്കാൻ പോണ ഞാൻ. You got a flank hole too, but okay, Xfero. Able to cool him off a bit. ഞാനാണെങ്കിൽ വൈപ്പർ V3 പ്രോന്റെ ഒരു സ്കേറ്റ്സും പുതിയൊരു മൗസ് പാഡും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കുറേ ദിവസം ഇതുവരെ വന്നില്ല. ഇതിന്റെ സ്കേറ്റ്സ് ഒക്കെ തേഞ്ഞു എത്ര മറ്റേ ഗ്ലാസ് മൗസ് പാഡ് യൂസ് ചെയ്തത്. സ്കേറ്റ്സ് ഫുൾ തേഞ്ഞു. Stem the bleeding a bit, but RRQ not going to be able to go for the three-peat here. You are getting very close as well to a massive amount of ultimates on Gen G's side. You've got your own overdrive, but you're one away from every other ult bar the Viper's Pit. A map that when it came out was very defensive sided. We've seen a lot more prowess lately with attacking side successes. And I want to take a little bit of a breath in this scenario. We do have to remember, even though this series has been absolutely chaotic through the first 2 maps, in the history of Corrode for these 2 teams, we have not seen success for RRQ. They lost to GE, they lost to Nongshim. We see Gen G's first play against DyAc കഴിഞ്ഞോണ അവർ ഇതുപോലെ കളിച്ചതിന് പെസിഫിക് ചാമ്പ്യൻസ് ആയി. എന്നിട്ട് ഒരു ബിഗർ സ്റ്റേജിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് തീരെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മാസ്റ്റേഴ്സിന് അവരെടുത്തിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പിടിച്ച് പെസിഫിക് ഉള്ളവരെ കെട്ടിയിട്ട് ചാമ്പ്യൻസിനെ. That, however, is pseudoscience, and we throw that out the window. Absolutely.
There's a relay bolt to try to delay, but അളിയ ടെക്സ്ചർ കേറി പോയടേ അങ്ങ്. Sparrow, however, doing well to quickly reply. വേറെ ആരും കേറില്ല. ടെക്സ്ചറിനെ കൊടുത്തൊരു പിക്ക് കൊടുത്ത് മണിയേം പിക്കിയിട്ട് അവരങ്ങ് പോയി. അവര് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. സേജ് അല്ലേ, ഞാൻ സേജിനെ ഇപ്പഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കണത്. ബോക്സിനൻ സേജ് ആണ്. അപ്പൊ ബാക്ക് സ്റ്റാർ നോക്കാൻ ആരുമില്ല. ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ബാക്ക് സ്റ്റാർ വന്നൂടെ? ചുമ്മാ ബാക്ക് സ്റ്റാർ വരാമല്ലോ. Push into mid and still find a final resting site for the spike here on B. Then again, I'm a liar. Jemkin will be there and will be able to find the first shot. നാളെ ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് ത്രോ ഉണ്ടാ വേലയുടെ. ഇൻസ്റ്റന്റ് ഒരു സാധനം എടുത്തെറിഞ്ഞെടുത്ത്. Absolutely pinned in. Oh! Not going to be able to find the shot. അത് എന്താ അടി ക്രേസി. ഇത് പീക്കാസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഭവിഷ്യമാണ് ഇതിന്. Left to his own devices, the Rez a bridge too far. Changes it up, doesn't it? Crucial op kill and നമ്മളെ ലൈവിൽ എല്ലാവരും കമന്റ് നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ ഡ്രോപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മര്യാദക്ക് ലൈവ് വരാത്തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അത് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കൂലടേ. തന്നെ ബ്രോ ദിസ് ഇയർ ചാമ്പ്യൻസ് ആസ്പാസ് ഉണ്ടാവും. ഡൗട്ടാണ്. ചാമ്പ്യൻസ് വിത്തൗട്ട് ഗോഡ് അവർ എത്ര മോശമായിട്ട് കളിക്കണേ ഇപ്പം. MIBR ഞാൻ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണ്ടടാ. ഇനി കണ്ടു തുടങ്ങല്ല. ഇത് അമേരിക്ക രാത്രി കാണാൻ വയ്യ. 2:30-ക്കുള്ള മാച്ച് കാണാം. 5:30-ക്കുള്ള പടമായിപ്പോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മര്യാദയ്ക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 700 വാച്ചിങ് വരേണ്ട. When it's the Odin now, I certainly do. We like messy Valorant. We like, you know, scrappy APAC average round Valorant. Sure. Be a little bit sneaky beaky dodging the haunt though in your own dark cover, but it doesn't look like RRQ give a care at the moment because they are all still surrounding this B site. It might still pivot here. I say all. You got the operator still watching mid, and you've got old mate crazy guy. 2-3 guys. RRQ 2, Genji 3. നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ രണ്ടുപേരും ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. For Genji. ഞാനൊരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്പ് എടുത്തു, വാലോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, 2 കളി കളിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് വരെ പോയി. എടാ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട ഹനി. നീ സൈക്കിളിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോഴും നിന്നെ ചവിട്ട അറിയായിരുന്ന. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. അത് ബാലൻസ് ആണ്. അത് കിട്ടിക്കോളൂ. അതൊരു ഒരാഴ്ച നീ കളിക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഇതേപോലെ വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവ് നല്ല കളിക്കാനവരെ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൈവ് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് തുടക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. അവരെന്ത് ചെയ്യണേ, അവരെങ്ങനെ കളിക്കണേനെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. You got a lot of this utility actually held by RRQ. They have not felt the pressure in this round. It feels like currently 20 seconds to go. 95% chance കുറവാണ്. അപ്പോൾ Rez is going to be used. റിവൈവ് ചെയ്തറായി മഞ്ചിനെ രണ്ട് സൈഡിലും for that scale forward, but Karan now dead in mid. Great kill from Cushy in the plan time. He's getting away from him. They saw to try to break the holding the door. മതിലേട്ടി അടച്ചടാ. പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലടാ. അടിച്ച് കായലിന്റെ 3-3. എടാ ഇത് വിഷയം റൗണ്ട് ആയിരുന്നു RRQന്റെ കേട്ടാ. ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഓക്കെ ചേട്ടാ നമ്മള് സ്പെക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ക്രോസ് എയർ എടുക്കാൻ എനി ഓപ്ഷൻ പറ്റൂടാ? കളിയിൽ പറ്റും. കളിയിലാണെങ്കിൽ /CC അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചാൽ മതി. CS:GOയിലാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. അവരെ പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് കോപ്പി ക്രോസ് എയർ എടുത്താൽ മതി. മറ്റേ ചാറ്റില് /CC. ജെൻജി ഫാൻസ് എവിടെയാണ്? ജെൻജി ഫാൻസ് ഇത്രയും വരെ വോട്ട് ചെയ്ത് പൈസ. ഇപ്പൊ RRQ ഫാൻസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാ പറഞ്ഞത്? ജേഴ്സി തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അതെ റിട്ടേൺ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കടാ. 2 ഗോളാണ് അടിച്ചത്. 2 ഗോള്. നമ്മളെ W വാച്ച് പാർട്ടി അല്ലേ? അജയൻ അണ്ണാ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് സെറ്റപ്പ് വീഡിയോ എപ്പോൾ വരും? എടായി അത് അടുത്ത ഷൂട്ടിലെടുക്കും. എപ്പിസോഡ് 2 അടുത്ത ഇതിലെടുക്കും. Added the most on the last map. It's doing texture a bit dirty with that. 3-3. Need a bit of a new look to come out for Genji on this attacking side. Start off with the pistol. We flip-flop.
But now back in towards an uncomfortable scenario equipment-wise. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തടാ ഞാൻ ലൈവ്. Maybe just a big fight here in mid. ഞാൻ 2 years മുന്നേ അണ്ണൻ്റെ ലൈവ് ഒക്കെ കണ്ടാണ് ഞാനും കളിയൊക്കെ പഠിച്ചത്. പിന്നെ പ്ലാറ്റിനം അടിച്ചു. താങ്ക്സ് അണ്ണ. ഞാൻ മുന്നേ ഇത് അണ്ണൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോൾസ്റ്റാറ് നൈസറാ വിഷയം. Watch party, but Karen has gotten into a forward position. Jemkin considering going for a little bit of a deeper peek here. വാച്ച് പാർട്ടി കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഫാം ആവണം. നമ്മളൊരു വാച്ച് പാർട്ടി മോഡിലോട്ട് വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിലാണ്. വാച്ച് പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീമുകളെ ചെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ടീമുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ആ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടിയിലെ ഒരു ഫീലിൻ്റെ സോ. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്, എനിക്ക് നേരെ ലൈവ് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്ത് കില്ലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വാച്ച് പാർട്ടി നമ്മൾ 3K ഒക്കെ കയറിയതാ വാച്ച്. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ലൈവ് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. സത്യമായി എനിക്ക് മടുത്ത് ലൈവ് ഇട്ട്. എനിക്കൊരു കാര്യം മടുത്താൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. A smooth criminal, as he will be able to assassinate him, and that leaves Munchkin just rushing forward. Nice. Crazy guys. ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ഇടയിട്ട് പയ്യെ അങ്ങ് നിർത്തിയാലെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. ഈ സത്യമായിട്ടും എനിക്കങ്ങ് മടുത്ത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, പെട്ടെന്നൊരു മടുപ്പ് വന്ന്. മണി കളിച്ചവരെ സത്യം എന്ത് ലൈവ് ആവാത്ത. Good awareness as well with this operator. Piloting on this waylay, really good with the saturates. I've always been impressed with Jemkin, just reactive and playing around this newer agent to this game. Take the lead now as RRQ back into the buy state for Gen G. അങ്ങനെ പറയില്ല, സ്മോക്ക് ചെയ്യാതെ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നീ തന്നെ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ സ്ഥിരം ലൈവ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വരാറില്ല. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമൊക്കെ 3 ദിവസമൊക്കെ വന്നാൽ 2 ദിവസം വന്നാൽ വന്ന് മടുപ്പായുടെ എന്താണെന്നറിഞ്ഞൂടാ. VCT കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. A bit more antsy compared to the first 2 maps, and pressure really starting to rack up. Nightfall will show that the A site is clear, but do they take a break, come back stronger? ഇല്ലടാ, അതിന്റെ മടുത്ത് സ്ട്രീമിംഗ് മടുത്ത്. Munchkin, the Trident texture is still sprinting his way over. Munchkin's alone here on the site. Needs to fight his way out. He cannot. Karen now going to be struck down as well. As the timeout call strategy into the buy round does not work out for Gen G unless Texture finds himself 3 quick kills. They're just going to regroup together on the site now as well. Spike drop on Texture. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 3 പേര് ഇങ്ങനെ സ്പൈക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്സ്ചറിന്? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ പറ, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്നാ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യല്ലേ അണ്ണാ, ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി. ഹായ് മനി ബ്രോ, ഞാൻ കൂലി പടം കണ്ടു വന്നതേ ഉള്ളൂ. പടം ഒരു ആവറേജ് പടം. അണ്ണന്റെ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം അതിനില്ല. ഞാൻ അതിന് പോയി കളിയാ. 3 പേര് ഇരുന്ന് പണി. 5-3 കമന്റ്സ് നോക്കട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വെൻ GE have monet and texture but give the duelist role to SK Rossi. Rivaldi Putra. SK Rossiക്ക് എന്തിനാ കുറവ്? SK Rossiയും കിടിലാണ്. അവനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആരടായി? അങ്ങനെ പറയില്ലേ, നമുക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രോത്സാഹനം. കീപ് ഗോയിങ്. സാലിയോ ഗെയിമിംഗ്, താങ്ക് യു ഫോർ the €5. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു. And Gen G actually end up winning that one 13-11. Right now, though, it feels like the scales are ever so tipping in RRQ's favor. Texture മണിയൊക്കെ ഗ്ലോബൽ esports ഉള്ളായിരുന്നല്ലേ. അതെന്ത് ടീമായിരുന്നല്ലേ. Big emphasis on these mid duels time and time again. ഗ്ലോബൽ esportsൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ഒരു കിടിലങ്ങളായിരുന്നു. Still having 2 ults to work with, nearly 3 with the Xfero, 1 away from having a pit. Monyet ready to try. Hit the go button, slides forward, and Texture does manage to track him fast enough, so kill found, sees out. Cushy counter sprayed off the angle, otherwise maybe he would have been able to find something a little bit more there. Yeah, catching a significant number but can't finalize anything. പഠിച്ച് യൂറോ തന്നെ. Either way will കണ്ട reslots in towards tower, smoked off for the moment. The haunt going through, needn't be cleared, does so. Xfero holds his own, finds the kill, looks for a little bit more. Nice. Is able to find Foxy9 as well. Hit angle for Munchkin. Sends it out immediately. Jemkin does have convergent pass. They can all look to regroup. He's going to go over to B Link side of things. Crazy guy just sending out some shots. Swaps the weaponry. And Ash, Ash, മോനെ. Split attention there on the targets, but eventually is able to find Jemkin and Cushy. മാത്രം
Crazy guy now. ജെഞ്ചി ഒരു നല്ലൊരു കളി കളിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം എവിടാ അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ക്രൈസി അടിച്ചു കളഞ്ഞു. ഈ ഒരു വിൻ അവർക്ക് വേണമായിരുന്നു ജെഞ്ചിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ. വാല്യൂ അല്ല ഇഷ്യൂ ജംഷീദ്. ഞാൻ സ്ട്രീമിങ് വെറുത്തെന്നല്ല, സ്ട്രീമിങ് എന്തിനു ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്കിപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ. എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. On this double duelist mark. No, they absolutely are. And one of the things with this pivot that also really lends to them potentially being favored is, okay, your defensive setup, yeah, you put up a sage wall and try to cut something off. Yeah. Wailing goes over. Valorant അല്ല ഞാൻ മടുത്തത്, ഞാൻ സ്ട്രീമിങ് ഞാൻ മടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ വീഡിയോ വ്ളോഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. Even more favorable for them if they can. 6-6 if they can take a lead. Don't want to see this one go 8-4. At this point, you're not really going to be able to deny the operator, so you have to try to play around this. There's so much money available to RRQ to continue to try to get these purchases in consistently. Agil Zoro, role play കളിക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് ആണോ ഇഷ്യൂ? അഖിലേ കഴിഞ്ഞോണത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി നീ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പറയില്ല. ഞാനാണ് വേണ്ടെന്ന് ചെയ്യാതെ നിർത്തി പോണത്. എനിക്ക് മടുത്തുണ്ട്. എനിക്കൊരു കാര്യം മടുത്താൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞോണത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി 3000 വരുന്ന എന്റെ പീക്ക് വാച്ചിങ്. അതിപ്പോ അടുത്ത VCT അടുത്ത മാസം തുടങ്ങും. അപ്പൊ അഖിലൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഞാൻ എന്തായാലും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കാണും. യൂസ് വേറെ മൂഡ് വേറെ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വേറെ. എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും എനിക്ക് സ്വന്തം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണതിൽ സന്തോഷമില്ല, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതങ്ങനെയാണ്. അയ്യോ ഇത് എന്തിനടേ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതാണ് സംഭവം. ഞാൻ ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ആണ്. സോറി. വിഷയമില്ലാകില്ലേ? വിഷയമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. അതല്ല കാര്യം. പ്ലാന്റ് കൊടുത്തില്ലടാ എന്റെ മോനെ. അത് എന്തോന്ന് അടി അടിച്ചത്. That is an absolute fumble, unfortunately, for Gen G. In the heat of the moment, you feel like it's going to be from them. Texture with the opener and it's a crazy guy. But how many damn times do we see these 4 versus 5s go the way of RRQ? Last series, 18 first kills. The last map, 18 to Gen G. And 6 to RRQ, and they still come away with a victory. What a great recovery in this round that could have fallen over for RRQ. They are now setting themselves up for a 7th as well. VCT തുടങ്ങി നൈസ് ആയിരുന്നല്ലേ. Pit still available. Xfero. നമ്മൾ ഇത്തവണ VCT വാച്ച് പാർട്ടി വിഷയമാകണം. Might not need it. He doesn't. They'll just അടിയവനെ. Every single member here. As Munchkin, nothing more to do but to grab the orb and then get ready to die. Jump out. ഓ അവനെ അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ്. എടാ RRQ മുട്ടം കളയട്ടെ. ഇത് ജെഞ്ചിയുടെ കമ്പാക്ക് ആയിരിക്കും. ഇത് RRQ ജെഞ്ചി ജയിക്കുന്നു, RRQ ജയിക്കുന്നു, RRQ ജയിക്കുന്നു, അത് ജെഞ്ചി ജയിക്കുന്നു. ഇത് എന്ത് കളിയാണത്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് RRQ ഉണ്ടല്ലോ, അവന്മാരെ ഫസ്റ്റ് കളി അങ്ങനെ തോറ്റ് പിന്നെ ഒരു കമ്പാക്ക് അടിച്ച്, സെക്കൻഡ് കളി ഒരു കമ്പാക്ക് അടിച്ച്, അവന്മാര് ഒരു രീതിക്കും തളരണില്ല. ഇത്രയും റൗണ്ട് പോയിട്ട് പോലും 10-2 തോറ്റിട്ട് പോലും അവന്മാര് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഭയങ്കര വിഷയം. അഥവാ ഇവര് ജയിച്ച് ഫൈനൽസ് ഒക്കെ എത്തിയ ഈ മൈൻഡ് സെറ്റ് VCTയിൽ കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. അല്ലെ അത് എന്തൊരു TP ഇപ്പൊ ചത്തനെ. ആ വാളില്ലാതെ ചത്തെന്നാണ് ഫെയിൽ TP ആയിരുന്നത്. അല്ലെ ക്യാരൻ അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ്. അയ്യോ ഒരു രീതിക്കും ജംകിന് രക്ഷയില്ല. അളിയനെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് അളിയനെ അവിടെ ഇട്ട് ആട്ടി മതില് കെട്ടിയിട്ടവനെ. 3v5 ആണ് ഇതില്. എക്സ്ഫയറോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ വല്ല ഓപ്പുള്ളൂ. കണ്ട അവിടെ അത്രയും പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കേറണം. കണ്ട റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുത്തിട്ട് സൈറ്റ് കൺട്രോൾ എടുക്കണത്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യൂല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചുമ്മാ ഓടിക്കയറ്റം മാത്രം.
it would just end up being backbreaking. രണ്ടിയും ചിന്തിക്കാത്ത കുറേ Rotations, Monyet is walking നീ forward. ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു കാര്യം പറയാം guys. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി പറയല്ല. ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള കളികളിൽ ഒരു അണ്ടിയും കുണ്ടി ഇറങ്ങാതെ കളിക്കണവന്മാരെ കണ്ടിട്ടുള്ള വാലറന്റിലാണ് ശരിക്കും പറയുക. പിന്നെ ഇത്രയും ടോക്സിക് സെർവർ മുംബൈ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്രയും ടോക്സിസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ ഞാനത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അത് വേറെ ഇതിൽ എടുക്കില്ല. ഞാൻ കുറെ വർഷമായിട്ട് കളിക്കണോണ്ട് പറയാം. ഞാൻ ഇത്രയും പൊട്ടന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്മാർക്ക് വെറുതെ വെടിവെക്കാൻ കളിക്കണവന്മാരുടെ എല്ലാ ലോബിയിലും എന്താണ് നടക്കണത് അല്ലെ എന്താണ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ആ ലോബി കളിച്ച് നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിപ്പോവും. നമ്മളെ മൈൻഡും അങ്ങനെയാ. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ജയിക്കില്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ കളിക്കുക, തള്ളിപ്പോവാ, അടിക്കുക, വെടി വെച്ച് ചാവാ. ഈ മൈൻഡിലാണ് കളിക്കുന്നത് എല്ലാവരും. കൂടെ ഒരുത്തനെങ്കിലും അങ്ങനെ നല്ല ലോബി കളിച്ച് വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയി പോവും. ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെയായി. കയറുക, അടിക്കുക, ചാവുക. ജീവിച്ചിരുന്ന അവന്മാരതായിരിക്കണം. We need to see some good combo plays come out from Gen G now. നിങ്ങൾ CSGO കളിച്ചപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്ന ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ട്, നമ്മൾ അടിയായി. പക്ഷെ അത് വേറെ നാട്ടിലുള്ളവരാണ്, നമ്മൾ വേറെ നാട്ടിലുള്ളവരാണ്. വലിയ സംസാരമില്ല. അഥവാ സംസാരം വന്നാൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻസൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വേറൊരു ഇതാണ്. ഇത് മുംബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് മറ്റേ ഇന്ത്യൻസ് തമ്മിൽ തന്നെ അടിയാണ്. അതാണ് സീൻ. ഷെഫീക്ക് താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. എല്ലാത്തിനും കുറേ കില്ല് വേണം, ടോപ്പ് റാഗ് ആവണം, അല്ലാതെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇടണം, ടീം പ്ലേ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. ഇന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം മാലു. അഥവാ പുറത്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തിയിട്ട് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ലൈവ് വരും. എനിക്കാണെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് കളിക്കാൻ കൊതിയാവണം ഡേ. അറിയാന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിനെ പറ്റി അറിയാന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കോഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും എല്ലാം. Advancing forward here in this lower bracket. They can find it here on the attack. എനിക്കാണെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് കളിക്കാൻ. It's going to be the start. That is for certain. You allow RRQ to get off the races on the attacking side. Well, they're taking part. Yeah. Ping's coming down to texture, dead off the rip. Ash trying to get the counter spam there on a crazy guy. Will be able to find him through the box. The hinder out on it. Takara turns away at the worst possible moment and ends up getting taken down as Munchkin. Similarly, he ends up dying to Xfero's hand. Player advantage now with the spike getting ready to be planted. Jimkin swinging out. Battlefield story mode all the way back around through mid. Good. There is no wall here for Foxy 9. It's two slows. Would reveal position too using any util here as Gen G. He'd already used the wall to try to cut off that B. Yeah. No attention paid to it. Prowler forward. Slow orb out. Swing of the corner. And that's just going to be a bad timing for Ash to try to have util in hand. Xfero will get him with a sheriff shot. 3-3 in pistols. But 3 rounds the lead now for RRQ. A little bit surprising there. Send out the Prowler, goes into the wall. You send out a slow and you want to get out a little bit more utility, but it's just not coordinated with the team. You're trying to go for a peek. It feels like one player and the other one wants to throw out some utility. Really big disconnection there at the moment that it kind of matters the most. When you've lost space in mid, when you've lost position through length, through yard. Plant goes down for the side of RRQ. They hit their shots as well. They start getting a little bit happy. 128 MS 3 times I got. 10 വട്ടം ട്രൈ ബ്രോ, 10 വട്ടം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് റീൽസ് കമന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, ലൈവ് വഴി നോക്കാം. ഗുഡ് ബൈ മിന്നലെ ബൈഡാ. ചേച്ചി വന്ന് ജെഞ്ചി തോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തോറ്റ് RRQ ഒരു കംബാക്ക് അടിച്ച്. സത്യമല്ലേ അമ്പാനെ? It's now Gen G all wrap their way in towards mid. ചേട്ടാ അരുൺദാസ് ബ്രോയ്ക്ക് അറിയാം VC വരാൻ. എടാ VC വേണ്ട ഇപ്പൊ അല്ല, ഞാൻ ലൈവ് വരാണെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ രാത്രി ലൈവ് വരുള്ളൂ. പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ലൈവ് വരാം. എനിക്ക് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അടുത്ത ഡോക്ടർ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക്. Tell you enough. Doctor stress trying to move the forces around back across towards that A side. I mean, you kind of do want a gamble stack here as Gen G as well with the pistols. Get out as much damage as quickly as possible. Well, if they come pushing in the mid like this, the gamble stack is exactly where it needs to be. It's going to be a question about whether or not they can get their shots. Really well visible. Texture has his share of hand. Between the corner. That's the headshot immediately found. Looking for a little bit more. Alina Panni. There's RRQ. Go ahead and clear out the remainders. Trying to hold his own. Swings finds Cushy. Manshin ജയിപ്പിച്ച് 20 seconds remaining in the round. Just a dance here of the Vipers. Ayyo, narrowly wins. Just
Fantastic damage dealt for Gen G, but they are certainly going to be feeling like that round win should have been theirs. Oh, that's going to be a relief for Xfera that he comes away with that round, and a bit of a heartbreaker for Gen G. Major They had the right numbers, they had the shots collecting, they weathered through the utility. There's low players as well. In that 1 versus 1, you kind of get the feeling for Munchkin. ശരിക്കും മഞ്ച്കിൻ മാത്രമാണ്. മഞ്ച്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരാൾ ജയിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ അവരെ ഫുൾ ഫക്ക് ചെയ്ത് ഇക്കോണമി ഫക്ക് ചെയ്ത് Now for RRQ, looking manageable as Foxy9 misses the TikTok wall. വാളിന്റെ മേലെ ആളുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാതിരുന്നമാര്. ആ സ്റ്റോർ പറയില്ലേ എറിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ കെട്ടിയ ബോളാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും. Slides back over to safety. Foxy9 for now getting wrapped on. Is RRQ going to make their way into the site and go, what in the hell is going on here with this ice wall? Foxy9 cleans up 3, and maybe it was all just a ruse to victim into a full sense of security. To be fair, if I do go into a site in a bonus round such as that and I see that wall, I actually get the idea that they either know that's there, we have to take a little bit differently. We have to make sure that the hole is checked. We need to make sure that we're going to a main, but also checking a new angle of elevation because that's been revealed to us. So it kind of is a bit of a blessing for RRQ that now they can recognize that that's possible. But still for Gen G, I mean, you could have fixed that if you want to use it. Jemkin is true hero of this match. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവൻ വിഷയമാണടേ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ജെംകിനെ പറ്റി. നമുക്കൊരാളെ കളിയാണെന്ന് പറയാം സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണത്. ജെംകിനെ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. Foxy9 as well does pick up the resurrection in this round. അതിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കി അടി. ഒരുത്തനെ അടിച്ചടാ. Always love seeing a little boost like that, especially A main of Ascent, for example, over the standard smokes. Texture's going off yonder at A. I wonder if that was just smoke spam. Texture എവിടെ ഇട്ടെടുത്ത് Aയിലാണ്. That or Xfera just catching him off guard with a quick drop. Revive ഉണ്ട്. സേജ് റിവൈവിന് കളിക്കണ്ട. റിവൈവിന് കളിക്കണമെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു. ജെംകിനെ പൊക്കാം. അല്ലെ അടുത്ത ജെംകിനെ പൊക്കാന്ന്. ടെക്സ്ചറിനെ പൊക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചാവണനെ പൊക്കാം. If you're going for this race as well, you're really pushing everything up at mid, and I think that's the idea right now. They know that they just saw top mid. തള്ളി കൺട്രോൾ എടുത്ത് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് വിട്ടുകൊടുത്തു. അവർക്ക് മനസ്സിലായി റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പോയെന്ന്. Against the Phantom as well. There's no traces from Munchkin. That's a sharpie from Crazy Guy. പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാടാ. മര്യാദയ്ക്ക് നീ CS കളിച്ചിട്ട് നീ വാലോ ഇട്ട് പോയി നിനക്ക് വാലോ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും കളി. വാലോയിൽ ശരിക്കും റീകോയിൽ കുറവാണ്. CS കളിച്ച തുപ്പു അതൊരു വീഡിയോ ഒന്നും കൊള്ളയൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയും വർഷം കളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നാളെ കളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് ദിവസം കളിക്കുമ്പോൾ മസിൽ മെമ്മറി നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. എനിക്ക് ഒന്നും വെടിവെക്കാനൊന്നും പറ്റണില്ല. പണ്ടും പറ്റൂലായിരുന്നു. പക്ഷെ വാലറിനെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഞാൻ റൈഫിൾ കളിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. CS വാലറിനെക്കാളും നന്നായിട്ട് കളിക്കായിരുന്നു. റൗണ്ട് പിടിച്ചടാ. റൗണ്ട് പിടിച്ചടാ. And you put him up on a pedestal in that round as well. If it really is the call from him to know that Rez is coming down to pivot to that B site, it is a huge call from him, spraying that Vandal, a risky move into the tower smoke, but setting up for a post plan in the end. Smoke fades, his teammate baits the position away, he peeks up and denies the defuse, he cements the last kill. Double digits achieved from RRQ. They can smell victory now. They can almost taste it. This is going to be an important round for Gen G with this slightly lesser buy. Still have a good amount of firepower. The Nightfall as well. They're potentially for a retake or for some early information and dissuasion. Oh! Never mind. No Nightfall to be found in this round. Kill goes the way of Xfera. Karan. And a hunt trying to see if he can get any kind of angle here. We'll just be swap out the weaponry. Genji stuck today. Gotta make a good decision here as Genji as well. Not being proactive. A little bit reactive here. Like texture on the open line at A. Better off at a 50-second mark.
ഫക്ക് അത് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് അങ്ങനെ ജയിച്ച് by the timing. 87% ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത ജെൻജിയാണ്. Here's the dash, the overdrive coming through, gets the shot down the boat. Hot finds the reveal, and the Guardian spray is there through the wall, takes it down. Layers upon layers. Texture വേറൊരു മനുഷ്യനാണ്, അവൻ എന്തോ മെഷീനാണ്. He is not a മനുഷ്യൻ. But now the Nightfall is going to go ahead and give it up, because they know Munchkin's position at least. Khan maybe a little bit more of a surprise. Has the paranoia, but has to win this opening fight, and he is drifting around in the opposite direction. The shot goes wide. Khan able to find one, but he's K down so very low. And as his health regenerates, it's only up to 40. Would have to be 2 instantaneous shots. One HP now remaining. Some noise made. Cuts back the peek from Crazy Guy, and he is once again perfectly poised. 11-6 RRQ. Very bad for Genji. This is looking very bad for Genji, Crazy guys. Guy is going kind of silently nuclear in this series as a I like whole. really. Over on Haven, putting up the numbers with Monyet, with Jemkin. Some masterful calling on the attacking side of Sunset to position the team to victory. I mean, on the breach as well, remember, and he's even getting there in the fragging department, but on Corrode at the moment, still calling well, shooting well. He made the exclamation point. Why no one use Reina? അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മുംബൈയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യൂല. വലിയ ഗുണമില്ലാത്ത ഹീറോ ആണ്. ടീമിന് ഗുണമില്ല, ഇൻഫോ എടുക്കാനൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അത്. ഇന്ന് ലൈവില്ല രാത്രി നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലൈവ് വരും. പുറത്ത് പോകണില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് കളിച്ചാൽ എന്നാലേക്ക് എനിക്ക് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് കളിക്കാൻ കൊതിയാണ്. ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് 6 കണ്ട് ചിരിച്ച് പണ്ടാരും അടങ്ങിപ്പോയി എണ്ണ. ഇന്നലെ വിഷയം ഞാനും ചിരിച്ച് കളിച്ച്. Battlefield or settings certainly not today. Crazy Guy has been incredible. It was in the beginning, but he's learned, he's adapted, and he's evolved with this team. Really stepping into a situation and defining their own twists to the styles of the agents. But now as we look into round number 18, is this going to be the way that Gen G get back into it? Alvira VCT സമയത്താണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത മാസം VCT സമയത്ത് വരും. VCTക്ക് മുമ്പ് വരും. എനിക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ വന്നാൽ കൊള്ളാന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഫാൻഡൽ വേന്തം ഇറക്കണേ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഇറക്കിയിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുവാ back around the corner, a couple warning shots coming through. Wall goes down. And they're just reading this so well. Texture not killed, but now his Sage is a world away. He cannot get a res right now. He cannot get a heal, rather. And Ash too. 65. Got to try and maximize things here. If the time ticks on very low, can contest the idea. Can bait out a little bit of this utility in through mid, or bait in the position and attention away from the A site for when that eventual barrier wall does fall. And it's just about to be the timing now that they want to go through it. Segments are broken. Karan ping back over here onto the side. The paranoia going to be sent in, but does not connect these 4 players, and immediately they are dropping money. Trying to see if he can line something up. The shots evaded. The slide forward. ഇതിന്റെ പേര് നിയോണും കൂടെ കേറി അങ്ങ് ചെല്ലിയാണ്. ബ്ലൈൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കേറി അങ്ങ് പണ്ണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ അവന്മാർക്ക്. RRQ are getting up to match point. Double duelist ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടാ. നല്ലൊരു സെന്റിനലും ഇല്ല, സേജ് മാത്രം. A flawless variety that Gen G need. And I'm not talking about 5 players alive. I'm just talking about getting these rounds done cleanly. To build up that confidence. Gen G ഇത്തവണത്തെ VCTക്ക് ഇല്ല. PRX കൂടെ കേറിയില്ലേ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ടീം ഒന്നും ഇല്ല. PRX കേറിയെന്നാണ് ഓൾറെഡി. PRX ജയിച്ചാലേ കേറുള്ളൂ. But they have answered the call. TRX already qualified. That has been building between these two organizations. The 11 series, the last 2 to RRQ's way. This is the most important one for the champions' journey of these teams, and it might be done in this round.
Poison orb flying through should tell you all you need to know. The flight going to be thrown down. Really bolt as well. Jemkin, a little bit of damage going to be taken in the entry, but texture. He's dead to a bite. Munchkin now having to eat the damage. There's the slow. There's the kill. They smell the blood of the water, and RQ has him surrounded. Tearing them limb from limb. The pit into their faces to bring their hopes of running this back to a colossal close. The shot into the smoke. Foxy9 can only find one more. Bye bye Genji. He waits up the decay. There's so many players waiting for him. A ride to the wall to his death. 13-6. 3 different comps on Corrode. 3 wins in a row over Genji. RRQ eliminate them from the playoffs. They advance, where they will look to earn the moniker of the Korean Slayers as they face off against DRX. We've seen some mighty comebacks in our time, but this one has a different aura in the air. For the Kings of Kings, they are looking to make a new legacy for SEA Valorant. It is a stepping stone series today against Genji. They have another contender around the corner, but by oh my, if they haven't gathered some new fans today, I don't know what the hell they can do to get more. That was amazing. For Genji, they're going to be kicking themselves all the way home. That's their run in this playoffs done. They still are technically in contention for Champs Paris, but a lot of things need to perfectly fall into place for that to happen. They need for DRX to... ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ലൈവ് വരാം. ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ലൈവ് വരാം 9:30 വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 10:30. 10:30 9:30 നമ്മളെ സമയം. അതല്ല നേരത്തെ വരാൻ പറ്റിയ വരാം. ബൈ ബൈ ഗായ്സ്, ലവ് യു ഓൾ. അപ്പം എല്ലാവരും റിയാക്ഷൻ ടൈം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ സ്ക്വാഡിനെ ടാഗ് ചെയ്യുക പുതിയ റീൽസിൽ. അവരെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ടൈം നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കാണാം. ടാറ്റാ.